Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό μας Συνέδριο με τίτλο «Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας περισσότερο αναγκαία από ποτέ, βελτιώνοντας την επάρκεια των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και των κοινωνικών υπηρεσιών». Είναι αλήθεια ότι έχουμε λίγους παρευρισκόμενους εδώ διαζώσεις, αλλά από ό,τι ενημερώθηκα έχουμε περίπου 500 συμμετέχοντες εξ αποστάσεως. Άρα καλωσορίζω και όσους συμβούλους σταδιοδρομίας παρακολουθούν εξ αποστάσεως από το χώρο τους. Θα περάσουμε σε μία σειρά χαιρετισμών από επισήμους πριν ξεκινήσουμε το επίσημο πρόγραμμά μας. Έχω την τιμή να καλέσω τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κύριο Παναγιώτη Καλβή, προς τον οποίο θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες του ΕΟΠΕΠ για την έμπρακτη στήριξή του με τη γενναιόδορη προσφορά των χώρων του Πανεπιστημίου για δεύτερη φορά για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού συνεδρίου. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε πρίτανη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, την επιλογή σας και να γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, ένα οικοσύστημα με 64.000 πρόσωπα, είναι πάντα αρρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. Φέτος γνωρίζετε ότι είναι το έτος δεξιοτήτων το ευρωπαϊκό, το 23, και για μας είναι και μία πρόκριση σε μία Ευρώπη η οποία έχει υπογεννητικότητα, το ίδιο έχει και η χώρα μας, αλλά και γενικότερα η ανάπτυξη του δυτικού κόσμου. Μας ενδιαφέρει περισσότερα άτομα να μπαίνουν στον τομέα της αγοράς εργασίας, στην εκπαίδευση, στο να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις κοινωνικές δεξιότητες και βεβαίως στην ευελιξία που παρέχουν οι σημερινές τεχνολογίες, και θεωρούμε ότι θα πρέπει τα πανεπιστήμια να δώσουν μόχλευση στο να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες πρόσβασης. Ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εφαρμόζουμε ανάπτυξη φυσικών δεξιοτήτων ώστε να μπορέσουν οι απόφοιτοί μας να είναι ευπροσάρμοστοι στη διεθνή αγορά εργασίας, γιατί αποτεινόμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι και ο εθνικός ανταποκριτής της χώρας για το Youth Wiki, την πολυεγκυκλοπαίδεια θα έλεγε κάποιος των πρακτικών και των πολιτικών ανάπτυξης και των νέων αλλά και των εξελισσόμενων διαδικασιών στην αγορά εργασίας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, είμαστε αρρωγοί σας και πάντα θα είμαστε ένα βήμα σε διαδικασίες που μαθαίνουμε για να μαθαίνουν. Θεωρούμε ότι το συνέδριό σας, πέρα από τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα που είναι εξαιρετικά σημαντικός και τον ΕΟΠΕ που έχει ιδιαίτερη δραστηριοποίηση τα τελευταία χρόνια στον προσανατολισμό, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην καθοδήγηση, δίνει άλλες λαβές και στην πιστοποίηση, που σημαίνει ότι είναι εχέγγυα τα προσόντα της αγοράς εργασίας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε πρίτανη. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Είπαμε, έχουμε μπει σε μια άλλη συνθήκη, οπότε είναι πολλοί άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μας βλέπουν διαδικτυακά. Η πρόεδρος λοιπόν του ΕΟΠΕΠ, σας καλημερίζουμε, σας ευχαριστούμε, η κυρία Φρυδερίκη Βλαχαντώνη, γιατί χωρίς τη διοίκηση δεν γίνονται τα πράγματα, οπότε σας καλούμε. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους συμμετέχοντες. Αξιότιμε κύριε πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διαβίου Μάθησης και Νεολαίας, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αξιότιμε κύριε Διοικητά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής Προσανατολισμού,
Αξιότιμε κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού διοργανώνει για δεύτερη φορά στον φιλόξενο χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ένα τριήμερο συνέδριο με θέμα τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας επαγγελματικού προσανατολισμού. Μια σειρά από εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η παροχή ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, η αντιμετώπιση του χάσματος των δεξιοτήτων, αλλά και οι επιπτώσεις συγχρόνων κρίσεων, όπως η πανδημία του COVID-19, αλλά και το θέμα με το προσφυγικό, στην εκπαίδευση και απασχόληση, καθιστούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό ως τον παράγοντα κλειδί για τη διαβίου μάθηση, την κοινωνική ενσωμάτωση και την βέλτιστη αξιοποίηση των προσόντων των πολιτών. Εκτός από την ομαλή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η επιχειρηματικότητα, η συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων, η ειδίκευση, επανειδίκευση και η επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικό, στοχευμένο και έγκαιρο επαγγελματικό προσανατολισμό στο σχολείο, την επαγγελματική κατάρτιση, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ο ΕΟΠΕΠ προχωρά με σταθερά βήματα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΣΥΕΠ. Μερικά παραδείγματα είναι η θεσμοθέτηση της πιστοποίησης των συμβούλων και η τήρηση μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων σταδιοδρομίας, η διαρκής υποστήριξη των συμβούλων σταδιοδρομίας στο έργο τους, μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, δράσεων ευαισθητοποίησης στα σχολεία της χώρας, αλλά και πρότυπων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού, πληροφόρησης και διασύνδεσης με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, όπως η πλήρως ανανεωμένη Εθνική Πύλη Διαβίου ΣΥΕΠ, τα νέα εργαλεία Europass και η εφαρμογή κινητικότητας Europass για την καταγραφή των προσόντων που αποκτήθηκαν σε μια εμπειρία κινητικότητας στο εξωτερικό. Επίσης, η διεύρυνση των συνεργασιών του με όλους τους εμπλεκόμενους στη συμβουλευτική σταδιοδρομία, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά δίκτυα Euroguidance και Europass, από τα οποία αντλούμε την επιστημονική μας τεχνογνωσία, τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα πανεπιστήμια, οι επιστημονικοί και συλλογικοί φορείς γενικών και ειδικών ομάδων στόχου και οι κοινωνικοί εταίροι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δράσεις της ΙΕΠ βρίσκονται σε απόλυτη συνέργεια με τις δράσεις πιστοποίησης προσόντων του ΕΟΠΕΠ, ενισχύοντας αφενός την πληροφόρηση των πολιτών για το περιεχόμενο των προσόντων, με σκοπό την λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων, και αφετέρου τη διαφάνεια και κινητικότητα των προσόντων κατά τη μετάβαση στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που υποστηρίζει το κοινωνικό δικαίωμα κάθε πολίτη να λαμβάνει υπηρεσίες ΣΥΕΠ από εξειδικευμένους επαγγελματίες με τη χρήση έγκαιρων εργαλείων αξιολόγησης και πληροφόρησης, ώστε να λαμβάνει σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις για τη σταδιοδρομία του που επηρεάζουν εν τέλει τη ζωή του. Καθώς διανύουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023, το συνέδριο αυτό έχει διτό σκοπό. Αφενός, να βελτιώσει την επάρκεια των ίδιων των συμβούλων σταδιοδρομίας, παρέχοντάς τους καλές πρακτικές και ευκαιρίες δικτύωσης σε μία σειρά από θεματικές ενότητες, και αφετέρου να ενημερώσει τους τελικούς χρήστες για σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων, διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους, πληροφόρησης, αναζήτησης και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Αξιοποιήστε την τεχνογνωσία των επιστημόνων και των φορέων που συμμετέχουν και μείνετε σε επικοινωνία με τον ΕΟΠΕΠ για περαιτέρω ενδιαφέρουσες δράσεις στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας επαγγελματικού προσανατολισμού.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις όλων των εμπλεκομένων στην συμβουλευτική σταδιοδρομία, με απότερο στόχο ο πολίτης να λαμβάνει ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Πρόεδρε, για τη στήριξή σας. Και στη συνέχεια έχω την τιμή να καλέσω τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, κύριο Αλέξανδρο Κόπτσι, να απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Γενικέ, σας ακούμε. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους διοργανωτές και τις διοργανώτες της σημερινής εκδήλωσης, για την πρόσκληση σε αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο και βέβαια να συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όλους όσους συμμετέχουν σήμερα σε αυτή την ημερίδα, γιατί η αξία του επαγγελματικού προσανατολισμού και η ανάγκη αυτός να έχει σημαντική θέση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αδιαφεσβήτητη. Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και δυσκολότερες αποφάσεις που καλείται να πάρει κάθε άνθρωπος σε πολύ νεαρή ηλικία. Η συνθήκη αυτή επιβάλλει τη διακριτική και συνετή καθοδήγηση των μαθητών και των μαθητριών μας, προκειμένου εκείνοι να προβούν σε εύστοχες επιλογές. Ως εκ τούτου, η αναβάθμιση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελεί πρωταρχική μέρημνα του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που αποδεικνύει η ένταξή του στα εργαστήρια δεξιοτήτων ήδη από την Δευτέρα τάξη του Δημοτικού, αλλά και ως ενότητα στην Δευτέρα Γυμνασίου. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και στην Τρίτη Γυμνασίου συμβάλλει στη διάγνωση των ικανοτήτων και των ιδιαίτερων κλίσεων των νέων. Τους πληροφορεί για τα διαφορετικά επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Και συμβάλλει έτσι αφενός στην καλύτερη επιλογή επαγγέλματος, αφετέρου στην προστασία από τον κίνδυνο της ανεργίας μέσω της ορθολογικής κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Επιπλέον, συντελεί στην καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της εργασίας, τα ωφέλη της, αλλά και τις υποχρεώσεις με τις οποίες αυτή μας επιφορτίζει. Έτσι, μακροπρόθεσμα αυξάνεται το όφελος τόσο προσωπικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Για να έχουμε ωστόσο τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντική η παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλους, ανεξαιρέτως τους νέους και τις νέες. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη η διάθεση επικαιροποιημένου πληροφοριακού υλικού, που συνεχώς θα ανανεώνεται και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, αλλά και θα προσαρμόζεται στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά του 21ου αιώνα. Οι ενέργειες αυτές, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης που το Υπουργείο Παιδείας ήδη υλοποιεί, θα παράσχουν πληθώρα επιλογών στους νέους μας και θα τους προετοιμάζουν για μια επιτυχή ένταξη στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για την καθοδήγηση των νέων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η διασφάλιση των ίσων ευκαιριών αποτελεί χρέος κάθε δημοκρατικού και ευνοούμενου κράτους. Εξίσου σημαντική βέβαια είναι και η κατάρτιση των συμβούλων σταδιοδρομίας που θα αποτελέσουν καθοδηγητές των νέων. Έχοντας σαν πηξίδα ότι η επιτυχής επαγγελματική σταδιοδρομία αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ψυχικής μας υγείας, κατανοούμε την αξία των συμβουλευτικών παρεμβάσεων και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Είμαι βέβαιος ότι οι ομιλητές και οι ομιλήτρες θα μας διαφωτίσουν με τις εισηγήσεις τους και θα δώσουν την αφορμή για μια γόνιμη συζήτηση στη συνέχεια. Είμαι δε απολύτως βέβαιος ότι αυτή η συνεργασία που υπάρχει με τον ΝΕΟΠΕΠ, με το ΙΕΠ, με όλους τους φορείς που ασχολούνται με την καθοδήγηση και με τη συμβουλευτική των νέων, θα αποδώσει και θα έχουμε πολύ αποτελεσματικότερη διαχείριση της συμβουλευτικής, με σκοπό οι νέοι πραγματικά να επιλέγουν το επαγγελμά τους από πολύ νωρίς, αυτό που πραγματικά επιθυμούν, για να έχουν και την ανάλογη αποτελεσματικότητα στην επιλογή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κόπτσι. Το Υπουργείο Παιδείας είναι εκ των όνου κάρευση στη στήριξη του έργου μας. Τώρα θα θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Γεώργιο Βούτσινο. Καλημέρα σας. Γενικό Γραμματέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διαβίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλώς ορίσατε. Σας περιμένουμε. Καλή σας μέρα.
Το μικρόφωνο σας είναι κλειστό. Συγγνώμη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ το ΝΕΟΠΕΠ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι καλούμαστε να συζητήσουμε σε αυτό το συνέδριο για τη συμβουλευτική σταδιοδρομία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι ένα συνέδριο το οποίο οργανώνει ο ΟΠΕΠ, ο οποίος είναι ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Θα έλεγα ότι είναι ο θεματοφύλακας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ένας από τους κεντρικούς πυλώνες υλοποίησης της μεταρρύθμισης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα μείνω λίγο ακόμα στον ΕΟΠΕΠ για να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός οργανισμός, γιατί είναι αυτός ο οποίος κλείνει στην ουσία τον κύκλο της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ανοίγει όλο τον κύκλο με την πιστοποίηση των εισρώων και τον κλείνει βέβαια μετά τη διαδικασία της επαγγελματικής κατάρτισης με την πιστοποίηση των εκροών. Μεταξύ άλλων, ο ΟΠΕΠ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό τη στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού. Υπηρεσίες οι οποίες δεν επιτρέπεται να λείπουν από κανένα εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να προσφέρονται σε ατελείς μορφές, με διαφορετικό περιεχόμενο βέβαια και προφανώς με διαφορετικό εξειδικευμένο στόχο αναπλαίσιο. Με αφορμή το αντικείμενο του συνεδρίου δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στον νόμο 4763 του 2020 και στην καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Πρόκειται για μια ολιστική μεταρρύθμιση για ένα πλήρη ανασχεδιασμό του ρυθμιστικού πλαισίου και των μορφών εισρώων και εκροών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Η μεταρρύθμιση που ξεκίνησε με την ψήφιση του νόμου 4763 το Δεκέμβριο του 2020 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχουν πράγματα που ήδη εφαρμόζονται με αποτελέσματα που ήδη φαίνονται, όπως η λειτουργία του συστήματος διακυβέρνησης που βασίζεται πλέον στη συμμετοχή όλων των αρμόδιων συντελεστών και στην ύστερα από διαβούλευση αποφάσεις. Υπάρχουν και άλλα που είναι σε εξέλιξη και άλλα που προβλέπονται από το σχεδιασμό που υπάρχει και πρόκειται να πραγματοποιηθούν το 2023-2024. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο θεωρούμε μείζωνο σημασία στην ισότιμη πρόσβαση και την ευρύτερη καθοδήγηση των νέων και ενηλίκων στην επιλογή των κατάλληλων για τον καθένα μαθησιακών διαδρομών μέσω της ενίσχυσης του πεδίου της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού τόσο στις δομές της σχολικής εκπαίδευσης όσο και σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης αλλά και διαβίου μάθησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις του ΕΟΠΕΠ. Επέκταση υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και διαβίου διαχείρισης σταδιοδρομίας με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας και η κάλυψη αναγκών όλων των ομάδων στόχων και ηλικιών μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων, αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας τους και ανάπτυξης κουλτούρας διαβίου μάθησης. Μία άλλη δράση είναι η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας κάθετος επαγγελματικού προσανατολισμού. Στόχος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων σταδιοδρομίας ή επαγγελματικού προσανατολισμού και η αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων τους μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και εφαρμογής μιας διαδικασίας πιστοποίησης τους. Προγραμματίζεται μια δέσμη ενεργειών για την πιλωτική εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω εξετάσεων με στόχο την ένταξή τους στο αντίστοιχο μητρό του ΕΟΠΕΠ. Το έργο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2023. Στις άλλες βαθμίδες, ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο γυμνάσιο. Ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Κόψης, έκανε ήδη αναφορά για αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
Πολιτική προοπτική είναι η επέκτασή του και η καθιέρωση στο γυμνάσιο ως υποχρεωτική ζώνη επαγγελματικού προσανατολισμού, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο βέβαια για να μπορούν τα παιδιά που φεύγουν από την υποχρεωτική εκπαίδευση να γνωρίζουν όλους τους δρόμους που έχουν μπροστά τους. Στα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια, εκεί με τις ευελιξίες που το νομικό πλαίσιο προβλέπει, έχουν αρχίσει πλέον να γίνονται ιδιαίτερα προγράμματα έξω από τα συμβατικά τα οποία υπάρχουν, και εκεί υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τον προσανατολισμό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, και επίσης για τη δυνατότητα να μπορούν τα παιδιά μέσα από τα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια να βρίσκουν το δρόμο τους στη συνέχεια, είτε είναι στην ακαδημαϊκή είτε στην επαγγελματική ζωή. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια ΙΕΚ, ξεκινάει από τον Οκτώβριο η λειτουργία του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας σε κάθε ένα από αυτά. Στις αρμοδιότητες των γραφείων αυτών, τα οποία θα στελεχώνονται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συμβούλους σταδιοδρομίας και ειδικούς επαγγελματικής συμβουλευτικής, περιλαμβάνεται η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτισόμενων και αποφύτων των ΙΕΚ. Επιπλέον, στη διαβίου μάθηση, τα κέντρα διαβίου μάθησης, τα οποία μπορούν να ανήκουν πλέον μετά τον νόμο και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης που παρέχουν σε ενήλικες συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, επανειδίκευση, αναβάθμιση δεξιοτήτων, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Η προοπτική και η πρόθεση και η πολιτική βούληση της ανάπτυξης ενός δικτύου δημόσιων φορέων διαβίου μάθησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων από φορείς του ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω ότι σε κάθε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι ίσως περισσότερο απαραίτητες από κάθε άλλη βαθμίδα και τομέα της εκπαίδευσης να υπάρχει. Είμαι βέβαιος ότι κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου θα ακουστούν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στοιχεία τα οποία μας είναι απαραίτητα για να εμπλουτίσουμε τις δράσεις μας, να τις επεκτείνουμε και να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Γιατί όσες τομές και βελτιώσεις και αν έχει επιφέρει ένα σύστημα, πάντα υπάρχουν περιθώρια να κάνεις κάτι καλύτερο και πιο σύγχρονο. Τα θεμέλια έχουν μπει και έχουν δρομολογηθεί οι προϋποθέσεις, ώστε κάθε βελτίωση να είναι εφικτή. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γενικέ. Και τώρα έχω την τιμή να καλέσω τον διοικητή του ΑΕΔ, της ΔΥΠΑ, με συγχωρείτε, κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, ώστε να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Διοικητά. Κύριε Γαϊτάνη, καλή σας ημέρα. Είμαι ο Γιώργος ο Καραχάλιος, είμαι υποδιοικητής. Καλή σας μέρα, κύριε Καραχάλιος. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του διοικητή, διότι έκτακτες επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν τον άφησαν να συμμετέχει στο σημερινό συνέδριο, ενώ θα ήθελε πάρα πολύ. Καλημέρα σας και από εμένα, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, κύριε Πρίτανη, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι των Φορέων. Θα ήθελα εκ μέρους του διοικητή μας και εκπροσωπώντας ένα φορέα που προσπαθεί να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην αντιστοίχηση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας και στην ομαλή ένταξη ή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, να χαιρετήσω ένα τόσο σημαντικό συνέδριο όσο το σημερινό. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ως ΔΥΠΑ, παρέχουμε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας, προγράμματα κατάρτισης και επιχειρηματικότητας. Κεντρικός ωστόσο πυλώνας για την επιτυχή υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων είναι οι συμβουλευτικές. Μέσω μιας διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης παρέχουμε ειδικές ατομικές και ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους ανέργους, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό,
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις βιωματικού χαρακτήρα και έχουν ως στόχο την κινητοποίηση, ενδυνάμωση και διευκόλυνση των ανέργων στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενταξής τους στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, οι συμβουλευτικές που παρέχει η ΔΥΠΑ είναι συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού, με βασικό σκοπό να βοηθηθεί ο ωφελούμενος να αποφασίσει το είδος του επαγγέλματος που μπορεί να ασκήσει, με βάση το επαγγελματικό του ή το επαγγελματικό της προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Και περιλαμβάνει σαφέστατα, όπως είπαμε, ένα βιωματικό τρόπο εργασίας και ασκήσεις διερεύνησης χαρακτηριστικών προσωπικότητας και επαγγελματικών ενδιαφερόντων. Παράλληλα, υπάρχει συμβουλευτική αναζήτηση εργασίας. Ο σκοπός της συμβουλευτικής είναι η ανάπτυξη τεχνικών αναζήτησης εργασίας με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μελών μιας ομάδας να αναζητήσουν και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Πρωταρχικός στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων αναζήτησης, διεκδίκησης και διατήρησης αυτής της θέσης εργασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για soft skills πάνω στον τρόπο αναζήτησης εργασίας. Τέλος, υπάρχει συμβουλευτική ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλειών, ΣΑΕΠ, σκοπός της οποίας είναι η ευαισθητοποίηση, η ενθάρρυνση και η παροχή βοήθειας στα ωφελούμενα άτομα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε να μετατραπεί η επιχειρηματική τους ιδέα σε επιχειρηματικό σχέδιο, με απότερο στόχο τη δημιουργία μιας επιχείρησης με αυξημένες προοπτικές βιωσιμότητας. Η υπηρεσία μας παρέχει, προκειμένου να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συμβούλων στις ειδικές αυτές συμβουλευτικές, τους οποίους εκπαιδεύει και συνεχώς επιμορφώνει ώστε να υλοποιούν αποτελεσματικά τις ανωτέρω δράσεις. Λοιπόν, οι συμβουλευτικές αυτές υπηρεσίες παρέχονται με βάση φυσικά τις ανάγκες των αναζητούντων εργασία, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ατομικό του σχέδιο δράσης, που είναι το αποτέλεσμα, αν θέλετε, της εξατομικευμένης προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προβεί και σε συνεργασία και με τον ΕΟΠΕΠ, προκειμένου να πιστοποιήσουμε τους εργασιακούς μας συμβούλους και τους συμβούλους του Ευρωπαϊκού Δικτύου EURES μέσω μιας ειδικής εξεταστικής διαδικασίας. Συνεπώς, θεωρούμε ότι είμαστε κι εμείς ένα μικρό κομμάτι ως προς την ανάπτυξη αυτή της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ως προς αυτό νομίζουμε ότι το συγκεκριμένο συνέδριο θα βοηθήσει τα μέγιστα στο να αναδειχθούν σημαντικές πτυχές της συγκεκριμένης διαδικασίας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του πολύ σημαντικού αυτού συνεδρίου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υποδιοικητά. Και πράγματι αναφέρατε ένα μόνο από τα παραδείγματα της συνεργασίας μας με τη ΔΥΠΑ. Τώρα έχω την τιμή να καλέσω για σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κύριο Ιωάννη Αντωνίου. Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να παραβρίσκομαι και να χαιρετάω στο συνεδριό σας. Μπαίνω στην ουσία του χαιρετισμού. Η εκπαίδευση έρχεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της εποχής και καλείται να παράσχει στους μαθητές και τις μαθήτριες στέρεη παιδεία, γενική και ειδική, ικανή να δώσει εφόδια απαραίτητα όχι μόνο για την ολοκλήρωση προσωπικότητάς τους, αλλά και για την προετοιμασία τους για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική, την πολιτική, την πολιτιστική ζωή, στη συμβολή της για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν βάσιμα μια θέση εργασίας στο ευρύ πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Την τρέχουσα χρονική συγκυρία, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται σε μια δυναμική διαδικασία αναβίωσης λόγω της ισχυρής συνειδητοποίησης της κρισιμότητας και της σημασίας του για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών και των μαθητριών. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συμμετέχει ως επιτελικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας καθοριστικά στη στοχοθέτηση, στο σχεδιασμό, αλλά και την εφαρμογή των δράσεων και των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών δομών, υπηρεσιών, συστημάτων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτή η στοχοθέτηση και ο σχεδιασμός γίνεται προς την κατεύθυνση τόσο της θεματολογίας,
όσο και της εφαρμογής της μεθοδολογίας βιωματικής διερευνητικής μάθησης, της εμπεριστατωμένης αλληλεπίδρασης με την κοινότητα, την ευρύτερη κοινωνία, η οποία συνοδεύεται την επισκέψη σε χώρους εργασίας, ημέρες σταδιοδρομίας, διαστάσεις που δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες, όπως αυτές ορίζονται από τους παγκόσμιους δείκτες αειφόρου ανάπτυξης, που έχουν να κάνουν με τις ήπιες δεξιότητες, τις δεξιότητες ζωής, τις δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης, τις δεξιότητες επιχειρηματικότητας και αγωγής σταδιοδρομίας. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά όσο γίνεται στις δράσεις στις οποίες συμμετέχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην κατεύθυνση της στερέωσης και της διάχυσης των πρακτικών του επαγγελματικού προσανατολισμού. Το Ινστιτούτο εκπώνησε μελέτη για την ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού. Στελέχη και σύμβουλοι του ΙΕΠ συμμετέχουν σε επιτροπή σχεδιασμού της διάχυσης των επιμέρους εφαρμογών του ΣΕΠ στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, συμμετέχοντας στην επιτροπή του ΙΠΕΘ, αλλά και σε αγαστή συνεργασία με τον ΕΟΠΕΠ. Από το σχολικό έτος 2020-2021, το Ινστιτούτο εισηγήθηκε την ένταξη του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών για τα εργαστήρια δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Έτσι, ο ΣΕΠ εφαρμόζεται στην τρίτη τάξη γυμνασίου, καλύπτοντας και τις 4 θεματικές ομπρέλες των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Όλες οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων συνδέονται με το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό για αυτή την τάξη. Το ΙΕΠ συνετέλεσε στον εμπλουτισμό της θεματολογίας του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στα εργαστήρια δεξιοτήτων, καθώς τα στελέχη του εισηγήθηκαν ένα πλήρες πλαίσιο οδηγιών εφαρμογής προς τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων της επικράτειας, αφού αφορά στους θεματικούς άξονες προτεραιότητας για την επαγγελματική ανάπτυξη των εφήβων και προσφέρει ένα πλήρες υποστηρικτικό υλικό από ανοιχτές πηγές πρόσβασης, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη. Το ΙΕΠ πραγματοποίησε η μερίδα επιμόρφωσης των προσωρινών υπευθύνων σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για τον καλύτερο συντονισμό της εφαρμογής του ΣΕΠ στη ΓΑΜΑ Γυμνασίου, και αυτό επίσης έγινε στο πλαίσιο της γενίκευσης εφαρμογής των εργαστηρίων δεξιοτήτων τον Νοέμβριο του 2022. Προχωράμε στην αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για την πρώτη τάξη επαγγελματικού λυκείου, όπου εφαρμόζεται ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, έργο που εντάσσεται στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό προσβάσιμο υλικό στις θεματικές ενότητες του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της εκπόνησης ανάλογης δράσης που αφορά στη συμπερίληψη και στην γενική και ειδική εκπαίδευση. Συμμετέχουμε στην οργάνωση και το σχεδιασμό υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως αυτές προβλέπονται από τον νόμο 4823. Τέλος, το Ινστιτούτο με συμπράττοντα το φορέα Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιεί την πράξη ιχνηλάτησης σχολικών και εργασιακών διαδρομών μέσω παρατηρητηρίου μετάβασης, με αντικείμενο την ανάπτυξη και την πιλωτική λειτουργία του μηχανισμού για την παρακολούθηση και αποτίμηση της πορείας ολοκλήρωσης της φοιτησης. Η ενίσχυση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ωστόσο, εκτός από τον επιτελικό σχεδιασμό από την πλευρά του ΙΕΠ, τη συνεργασία και τον συντονισμό με τον κατεξοχήν επιστημονικό επιτελικό φορέα που είναι ο ΕΠΕΠ, προχωρεί, παρακολουθεί, συμμετέχει και στην εφαρμογή των υπηρεσιών ΣΥΕΠ, απαιτεί τη στελέχωσή τους με ειδικό επιστημονικό προσωπικό που ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται καθημερινά. Προς την κατεύθυνση αυτή θα ήθελα να συγχαρώ τον ΕΟΠΕΠ, με τον οποίο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία στα θέματα στα οποία ανέφερα για το σημερινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο, το επιμορφωτικό σεμινάριο προς τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, και εύχομαι από καρδιά στην ευόδοση των εργασιών του συνεδρίου, που θα αποτελέσει, κατά τη γνώμη μου, ένα ορόσημο και σταθμό στην ανάπτυξη των υπηρεσιών ΣΥΕΠ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία μεταξύ του ΙΕΠ και του ΕΟΠΕΠ και ελπίζουμε αυτή να διευρυνθεί και να μεγαλώσει το επόμενο διάστημα.
Και τώρα έχω τιμή να καλέσω στο βήμα τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τέος πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, κύριο Μιχάλη Καζωτάκη. Καλημέρα και από μένα. Κύριε Πρίτανη, κύριε Πρόεδρε του ΕΟΠΕΠ, κύριε Γενική Γραμματής του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αγαπητοί συνάδελφοι από το εξωτερικό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί μαστέρ μου. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς όλα τα μέλη της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής για την πρόσκληση τους να συμμετάσχουν στη σημερινή σημαντική εκδήλωση. Οι ευχαριστίες μου απευθύνονται όλος ιδιαιτέρως στους μαθητές μου. Η αγάπη και η εκτίμηση των οποίων με συγκινεί ιδιαίτερα. Ξέχωρα θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου μαθητή, τον Δημήτρη τον Γαϊτάνη, ο οποίος μαζί με τους άλλους υπήρξε η ψυχή της οργάνωσης αυτού του συνεδρίου, αλλά και γιατί επί 30 χρόνια με επισκέπτεται και δεν πάει να ζητάει τη συμβουλή μου, τη φτωχή συμβουλή μου στα θέματα που αντιμετωπίζει. Επιθυμώ να συγχαρώ τον ΕΟΠΕΠ, τη διοίκηση και τα μέλη του για όλες τις δραστηριότητες τις οποίες έχουν αναπτύξει μέχρι σήμερα. Επιθυμώ ακόμα να δηλώσω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για το έργο το οποίο παράγεται από τους μαθητές μου, διότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για ένα δάσκαλο είναι να βλέπει τους μαθητές του να προχωρούν, να προοδεύουν και ακόμη περισσότερο να τον ξεπερνούν. Και αισθάνομαι ότι σε πολλά ζητήματα οι μαθητές μου με έχουν ξεπεράσει. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Δεν παρίσταμαι εδώ για να αναπτύξω λεπτομερώς ένα σημαντικό ζήτημα, όπως είναι η αναγκαιότητα εφαρμογής της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην εκπαίδευση, την απασχόληση και τις υπηρεσίες, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Είμαι βέβαιος ότι άλλοι εισηγητές που θα ακολουθήσουν θα καλύψουν πλήρως όλες τις πτυχές του θέματος αυτού. Και εγώ δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Θα περιοριστώ μονάχα σε μερικές πολύ γενικές επισημάνσεις. Σε παλιότερες εποχές, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, όπως λέγαμε τότε, χρησιμοποιούσαμε περισσότερο τον όρο αυτό παρά τον όρο επαγγελματική συμβουλευτική, θεωρούνταν αναγκαίος σε ορισμένες μόνο φάσεις της εξέλιξης του ατόμου και συγκεκριμένα στην περίοδο της εφηβείας και λίγο στην αρχή της νεανικής του ζωής. Σήμερα αυτά δεν έχουν, τα πράγματα δεν ισχύουν. Σήμερα έχουν αλλάξει. Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι απαραίτητη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, αφού, όπως ξέρουμε σήμερα από τις διάφορες έρευνες, οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα αλλάξουν πολλές φορές επαγγελματική δραστηριότητα. Θα κάνουν πολλούς αναπροσανατολισμούς. Άρα χρειάζεται μια διαβίου συμβουλευτική υποστήριξη, η οποία καθιστά πολύ μεγάλη την αναγκαιότητα της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα, η μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας και έχει ως συνέπεια τους αλλεπάλληλους αναπροσανατολισμούς,
καθιστά πάρα πολύ αναγκαία τη συμβουλευτική διαδικασία, όχι μόνο στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στον χώρο της εργασίας και στον χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών. Αλλά και οι επιμέρους λειτουργίες της επαγγελματικής συμβουλευτικής, από τις οποίες συνήθως τρεις θεωρούμε ως πιο σπουδαίες: την πληροφόρηση, τη βοήθεια του ατόμου να γνωρίσει τον εαυτό του και την υποστήριξή του κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία ή από τη μια κατάσταση εργασίας στην άλλη. Σε όλους τους τομείς αυτούς η συμβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια είναι απολύτως αναγκαία. Η πληροφόρηση παλαιότερα γινόταν κυρίως από το οικογενειακό περιβάλλον, μιλάω ειδικά για την Ελλάδα, και από τους στενούς συγγενείς των ατόμων. Οι μορφωμένοι γονείς θεωρούσαν ότι δεν είχαν ανάγκη από υποστήριξη εξωτερική. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Ακόμα και οι πιο μορφωμένοι γονείς δεν είναι πια σε θέση να ενημερώσουν τα παιδιά τους για το τι ισχύει στην αγορά εργασίας, για το τι υπάρχει στην εκπαίδευση, τι μπορούν να παρακολουθήσουν. Ενώ η έλλειψη πληροφόρησης είναι η αιτία πολλών προβλημάτων στην ελληνική εκπαίδευση. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω ότι από τους 80.000 φοιτητές που εισάγονται κάθε χρόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια, τελειώνουν και παίρνουν πτυχίο μόνο οι μισοί. Η έρευνα δείχνει ότι ένας από τους λόγους αυτής της διαρροής των φοιτητών, της αδυναμίας να αποφοιτήσουν, οφείλεται στην ελλειπή πληροφόρηση την οποία είχαν όταν επέλεξαν σπουδές. Αλλά και στον τομέα της αυτογνωσίας, στις υποβοήθειες δηλαδή του ατόμου να γνωρίσει τον εαυτό του, η αναγκαιότητα της επαγγελματικής συμβουλευτικής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εξαιτίας της ρευστότητας που επικρατεί στον τομέα αυτό και της ανάπτυξης μεταβολών στη φύση των επαγγελμάτων και στις διάφορες δραστηριότητες οι οποίες γίνονται. Ακόμη πιο δύσκολα είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη μετάβαση του ατόμου από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας ή από τη μία κατάσταση εργασίας σε μια άλλη. Παραδείγματος χάρη από την συστηματική εργασία στην ανεργία ή από την άσκηση αναγκαστική ή εθελούσια από τη μία εργασία στην άλλη. Τα προβλήματα αυτά προστίθενται σε εκείνα τα οποία ανέφερα προηγουμένως, που έχουν σχέση με την ενημέρωση και την υποβοήθηση του ατόμου να επιλέξει την κατεύθυνση σπουδών ή το επάγγελμα στο οποίο έχει τις περισσότερες πιθανότητες, διότι δεν είμαστε ποτέ σίγουροι ότι αυτό είναι πάντα η άριστη επιλογή. Θα μπορούσα να συνεχίσω και να αναφέρω πολλές άλλες περιπτώσεις οι οποίες οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή υπογραμμίζουν ότι σήμερα είναι απολύτως αναγκαία η συμβουλευτική υποστήριξη όλων των μελών της κοινωνίας, και των μορφωμένων και των λιγότερων μορφωμένων. Λυπάμαι γιατί η ελληνική πολιτεία, καταρχήν χαίρομαι για αυτά που άκουσα από τους προϊσταμένους του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και των άλλων υπηρεσιών, ότι γίνονται πράγματα και εύχομαι να υλοποιηθούν. Αλλά μέχρι στιγμής, και έχοντας αγωνιστεί επί 25-30 χρόνια περίπου για την εφαρμογή του θεσμού στην ελληνική πραγματικότητα, δηλώνω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας στο θεσμό της επαγγελματικής συμβουλευτικής στη χώρα μας. Θεσμοί που με πολλή αγώνα δημιουργήσαμε στο παρελθόν, όπως ήταν το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπως ήταν τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τα ΚΕΣΥΠ, τα ΓΡΑΣΕΠ και τα ΓΡΕΣΥ, καταργήθηκαν. Εύχομαι οι νέες πρωτοβουλίες να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τα κέντρα αυτά και θέλω να ελπίζω ότι το Υπουργείο θα δώσει, και τα δύο Υπουργεία, και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας,
θα δώσουν περισσότερη σημασία στον τομέα αυτό. Ευτυχώς που υπάρχουν οργανισμοί, ελάχιστοι, μεταξύ των οποίων ο σημαντικότερος είναι ο ΕΟΠΕΠ, που διατηρούν ακόμα ζωντανή αυτή την ελπίδα ότι μπορεί και στη χώρα μας να εφαρμοστεί ένα αξιόπιστο σύστημα επαγγελματικής συμβουλευτικής, και η ελπίδα μου προέρχεται κυρίως από την ικανότητα των ανθρώπων που τους τελεχώνουν, τους μαθητές μου. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να τους καμαρώσω να προχωρούν και επιτέλους να υπάρξει και στη χώρα μας το όραμα το οποίο είχαμε κάνει μαζί εδώ και 30 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Εμείς οι μαθητές σας, για να τελειώσω με τη φράση αυτή, και βλέπω και αρκετούς κάτω εδώ κοντά μας, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ακολουθούμε αυτό που διδάξατε. Και αυτό με μία λέξη είναι η ηθική στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Έχει ηθική ο επαγγελματικός προσανατολισμός, όπως και η φιλοσοφία, όπως και η παιδαγωγική, και αυτό προσπαθούμε με μεγάλη ή μικρή επιτυχία να ακολουθήσουμε. Η κυρία Καλούρη νομίζω δεν θα είναι μαζί μας για ένα χαιρετισμό, οπότε αφού τελειώσαμε το πρώτο έτσι καλωσόρισμα ημών και ημών, ξεκινάμε τις εργασίες, τις βασικές πια εργασίες του συνεδρίου μας, και η πρώτη θεματική ενότητα, όπως βλέπετε, ονομάζεται «Θέτοντας τις προτεραιότητες της ΙΕΠ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο». Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί πρέπει να μιλήσουμε καταρχήν για πολιτικές και προτεραιότητες. Σε αυτή την ολομέλεια, σε αυτό το πάνελ θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι συνάδελφοι και διαζώσεις και διαδικτυακά από ευρωπαϊκά κέντρα για να φέρουν αυτή τη διάσταση. Όμως θα ξεκινήσουμε με την εισηγητική παρουσίαση του κυρίου Γαϊτάνη, που θα μιλήσει και για το έργο του ΕΟΠΕΠ και τη στρατηγική. Κύριε Γαϊτάνη, έχει το λόγο, αλλά μήπως να φωνάζαμε στο πάνελ τους συναδέλφους. Αν θέλετε να έρθετε, συνάδελφοι, και κύριε Φλωριάν και Mrs. Hughes. Would you like to join us Mrs. here, Jansson, so that if you want to come to we the start panel, the first please. section? Thank you very much. Okay, thank you very much, because we will be all together this project. So, Mr. Gaitani, δεν θα διαβάσω κάθε τι που είναι γραμμένο σε αυτή την παρουσίαση. Κυρίως θεώρησα χρήσιμο να βάλω λίγο περισσότερα πράγματα για το αποθετήριό μας, όπου πάντα αναρτούμε τις παρουσιάσεις μας. Ξεκινώντας λοιπόν από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές, και βλέπουμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, μιλάνε για μια σειρά από στόχους. Βλέπουμε τους στόχους. Τονίζουν όμως και την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο επαγγελματικός προσανατολισμός και το δικαίωμα σε αυτόν, εξού και ο τίτλος του σημερινού συνεδρίου. Προσπαθήσαμε λοιπόν σε αυτό το συνέδριο να καλύψουμε τόσο τις βασικές προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να κινηθεί η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, όσο και τις επιμέρους προτεραιότητες σήμερα, μετά το μεσημέρι, αλλά και αύριο το πρωί και στις δύο παράλληλες ενότητες, και θα δούμε λίγα περισσότερα λόγια για αυτές. Όλοι λοιπόν έχουν δικαίωμα σε στοχευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό στις κατάλληλες φάσεις. Αυτό τονίζεται και στο νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων, όπου τονίζεται ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός προηγείται. Είναι προϋπόθεση για την κατάρτιση. Προηγείται και χρονικά, προηγείται και από πλευράς ουσίας. Βασίζεται η επαγγελματική κατάρτιση, η αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και οποιαδήποτε άλλη γενική, οικονομική, κοινωνική προτεραιότητα μπορούμε να βάλουμε, βασίζεται πάνω στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Everyone is well informed and can access quality guidance. Όμως, και αυτό είναι μια φωτογραφία που δανείστηκα από ένα πρόσφατο συνέδριο, μόνο 1 στα 4 άτομα
χρησιμοποιεί στη ζωή του υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού. Και συνήθως αυτοί που τη χρειάζονται λιγότερο, αυτοί που έχουν υψηλότερα προσόντα. Θα δούμε και από τους εκλεκτούς συναδέλφους τις μελέτες που αναφέρονται ειδικά σε αυτή. Και μιλάω βέβαια για όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση, οικονομική πρόσβαση, κοινωνική πρόσβαση, φυσική πρόσβαση, πρόσβαση κακή λόγω κακής διαφάνειας της υπηρεσίας ΣΥΕΠ και των υπηρεσιών ΣΥΕΠ και του ρόλου της. Και επομένως έθεσα κάποιες βασικές ερωτήσεις. Πάντα μου αρέσουν οι ερωτήσεις γιατί προκαλούν με εμάς τους ίδιους αλλά και τους φορείς μας να βελτιωθούν. Παρέχουμε συνεχή, συνεκτική, χωρίς κενά, ολιστική, αμερόληπτη και ισότιμη ΣΥΕΠ. Είναι προσβάσιμη σε όλες τις ηλικίες, τόπους, περιστάσεις, κοινωνικά και οικονομικά υπόβαθρα. Τη στιγμή που τη χρειάζεται κανείς, αλλά και πάντα, με διαφορετικές μεθόδους και διόδους επικοινωνίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, υπερνικώντας κοινωνικά και οικονομικά φράγματα και στερεότυπα, που ακολουθεί το άτομο, όχι το αντίθετο, και που παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα. Επιλέξαμε λοιπόν να τιτλοφορήσουμε το συνέδριο «Βελτιώνοντας την επάρκεια». Θα πείτε γιατί. Είναι μόνο ένα από τα 5 εδώ γρανάζια που βλέπουμε στο περίφημο σχήμα που το ELGPN. Είναι και άλλα γρανάζια. Είναι και η συμμετοχή των πολιτών, είναι και η παροχή των υπηρεσιών. Γιατί μόνο στο πράσινο επιλέξατε? Γιατί ακριβώς είναι γρανάζια. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Εξαρτάται από το άλλο. Και όπως το αριστερό σχήμα του δικτύου NICE μας δείχνει, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας δεν κάνει πια μόνο συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Κάνει και άλλους 4 πολύ σημαντικούς ρόλους, τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια και έχουμε μπροστά μας και εκπρόσωπο, βλέπω εκπρόσωπο του NICE, ο οποίος θα μας τα πει καλύτερα. Εγώ μόνο προσπαθώ να δώσω ενάυσματα εδώ. Ξέρουμε τον τυπικό ορισμό της επάρκειας. Τι είναι η επάρκεια? Κατά EQF, σύσταση 22 Μαΐου του 2017, είναι αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων στην εργασία, τις σπουδές και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Αρκεί όμως μόνο αυτός ο ορισμός? Καλύπτει τη μεταβαλλόμενη φύση της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας αυτός ο ορισμός? Ή μήπως είναι, όπως λέει ο Ρόναλντ Σουλτάνα, η επαγγελματική στάση των αναστοχαστικών συμβούλων που διαρκώς βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους? Ή μήπως δεν είναι μόνο η απομονωμένη διαδικασία μεταξύ συμβούλου και πελάτη, αλλά είναι το ευρύτερο οργανωτικό και κοινωνικό πλαίσιο, όπως μας λέει ένα γερμανικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Άρα η ποιότητα στη ΣΥΕΠ δεν εξαρτάται μόνο από τη διατομική σχέση συμβούλου-πελάτη, αλλά επηρεάζει και επηρεάζεται από όλους τους φορείς που εντάσσονται στο συστημικό πλαίσιο της ΣΥΕΠ, τους συμβούλους, τους χρήστες, τους παρόχους, όλη την κοινωνία, τα νομοθετικά πλαίσια, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κτλ. Ποιοι είναι λοιπόν οι τομείς της επάρκειας? Γνωρίζουμε τις 4 προτεραιότητες που το 2008 στη Λιόν της Γαλλίας τέθηκαν: CMS, πρόσβαση σε ΣΥΕΠ, συνεργασία, συντονισμός και διασφάλιση ποιότητας. Πέρασαν αρκετά χρόνια από το 2008. Καταργήθηκαν? Όχι, δεν καταργήθηκαν, δεν αντικαταστάθηκαν. Αντίστοιχα, εμπλουτίστηκαν ή αναλύθηκαν, αν θέλετε, σε 11 επιπλέον τομείς που η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιήθηκε στην ουσία από τα Πανεπιστήμια του Γόργου και τα Πανεπιστήμια του Γιουβάσκυλα μας λέει. Δεν θα τους διαβάσω. Αλλά βλέπετε και τους νέους τομείς και την ανάλυση των 4 προτεραιοτήτων που έδειξα πριν. Δηλαδή το evidence και impact το 11 είναι quality assurance. Το 10 επαγγελματοποίηση και ποιότητα είναι κατεξοχήν ποιότητα. Το ICD strategy, το ICD function είναι 2 νέοι τομείς που βλέπετε από το 2008 πήραν μεγαλύτερη έμφαση και τονίζονται πλέον περισσότερο. Και κοντά μας έχουμε μια σειρά από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι δείχνουν με νέες μελέτες και τους νέους τομείς, αλλά και επιβεβαιώνουν τους τομείς που όλα αυτά τα χρόνια έχουν τονιστεί. Έχουμε λοιπόν μια μελέτη, εδώ δείχνουμε, του ETF και του ILO, που αναφέρει τα 5 επιθυμητά αποτελέσματα
στο σχεδιασμό ΣΥΕΠ. Πώς λοιπόν μπορούμε να φτάσουμε στα αποτελέσματα τα 5 αυτά, αν ο σύμβουλος δεν είναι επαρκής για τα 5 αυτά αποτελέσματα? Που είναι συντονισμός των stakeholders, σταθερή, διαφανής χρηματοδότηση με λογοδοσία, ποιότητα στη ΣΥΕΠ, πρόσβαση και τεχνολογία της ΣΥΕΠ. Πρόσφατη, πολύ πρόσφατη, 2-3 μήνες μελέτη του Euroguidance. Το συνέδριο αυτό έγινε δυνατό χάρη στην τεχνογνωσία την επιστημονική, αλλά και χάρη στην οικονομική ενίσχυση που παίρνουμε από το πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του προϋπολογισμού του ΕΟΠΕΠ για 2 σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα. 3 για την ακρίβεια. Το πρόγραμμα Euroguidance, το πρόγραμμα Europass και το πρόγραμμα EQF, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Τι έδειξε λοιπόν αυτή η έρευνα του Euroguidance και πολύ συνοπτικά? Είναι ευρωπαϊκή έρευνα, άρα τα πορίσματα είναι ευρωπαϊκά. Υπάρχουν περιορισμένοι πόροι, αλλά και περιορισμένη πολιτική ΣΥΕΠ. Η ΣΥΕΠ δεν είναι στην κορυφή της ατζέντας. Η πρόσβαση και η έμφαση σε ΣΥΕΠ χρειάζεται βελτίωση. Άλλο career guidance, άλλο vocational training, άλλο placement. Ναι, πάνε χέρι-χέρι, αλλά δεν είναι ίδια. Έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταπολέμηση. Η ΣΥΕΠ να ξεκινάει πιο νωρίς από τους δημόσιους φορείς. Χρειάζεται διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής και ενδεχόμενα ένα νέο ψήφισμα ΣΥΕΠ. Μεγαλύτερη αναγνώριση του επαγγέλματος. Έμφαση σε συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων σε διάφορες επιμέρους ομάδες και ανταλλαγή πρακτικών peer-to-peer και συνεργασία. Με την ευημερία να ξανάρχεται στο προσκήνιο των προτεραιοτήτων της ΣΥΕΠ, όπως μας δηλώνουν ευρωπαϊκά πλαίσια όπως το LifeComp, αλλά και εθνικά όπως το ιρλανδικό πλαίσιο Junior Cycle Wellbeing Guidelines. Ποιες είναι εκείνες οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες και καλές πρακτικές στις οποίες θα βασιστούμε? Έχουμε μαζί μας διεθνούς φήμης εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα μας μιλήσουν πώς στις χώρες τους έγιναν εθνικές στρατηγικές ΣΥΕΠ και πώς ανέπτυξαν ειδικά εργαλεία που προωθούν αυτή την ευημερία. Πρακτικούς οδηγούς, πρακτικά εργαλεία. Αύριο θα ακούσουμε μία από τις 2 παράλληλες ομάδες που είναι η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, δείχνοντας εδώ τους 17 στόχους αειφορίας, ότι η αειφορία στη ΣΥΕΠ δεν συνδέεται με το πράσινο, με το περιβάλλον αναγκαστικά. Αειφορία στη ΣΥΕΠ, sustainability, είναι η ΣΥΕΠ να είναι sustainable. Δηλαδή οι εισρωές και οι διαδικασίες να οδηγούν σε απτά και συνεχή αποτελέσματα. Είναι βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας. Οι επενδύσεις δηλαδή που κάνω στη ΣΥΕΠ να φέρνουν αποτελέσματα. Αυτό είναι η αειφορία της ΣΥΕΠ. Μια άλλη ενότητά μας αύριο σημαντική είναι η ψηφιακή διάσταση της ΣΥΕΠ με 2 διαστάσεις. Αφενός του ελλείμματος που υπάρχει σε ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και αφετέρου της διαδικασίας της παροχής της ΣΥΕΠ με νέους ψηφιακούς τρόπους. Καθώς οι ευάλωτες ομάδες και πολλαπλασιάζονται με το παράδοξο φαινόμενο που ανέφερα στην αρχή, δείχνοντας τη φωτογραφία, η πρόσβαση σε ΣΥΕΠ για τις ομάδες αυτές να είναι ακόμα μικρότερη από ό,τι στο γενικό πληθυσμό, έρχονται στο προσκήνιο και οι ειδικές μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ομάδες αυτές και η ειδική εκπαίδευση των συμβούλων, αλλά και η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ακοινωνικών αποτελεσμάτων που επιτέλους με μελέτες ΡΟΗ, ειδικές μελέτες, πρέπει να μελετηθούν και στη χώρα μας. Η ΣΥΕΠ έχει ένα τεράστιο ρόλο στη διαβίου μάθηση, καθώς οι σταδιοδρομίες γίνονται πολυδιάστατες και απαιτούν συνεχότερες αποφάσεις που προκύπτουν από τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και, επιτρέψτε μου να πω, κάτι που βλέπουμε στον ΕΟΠΕΠ, από μια μεγάλη κρίση ταυτότητας που υπάρχει στην κοινωνία. Αφού υπάρχει skills gap, όπως λέμε, και αφού οι εργοδότες δεν μπορούν να βρουν άτομα με δεξιότητες ή τα άτομα δεν μπορούν να βρουν θέσεις εργασίας, γιατί εμφανίζεται τόσο μεγάλο φαινόμενο κρίσης ταυτότητας? Γιατί δηλαδή ενώ υπάρχουν θέσεις εργασίας δεν τις επιλέγουν τα άτομα? Μήπως προτιμούν να μείνουν χωρίς δουλειά, παρά την τεράστια οικονομική κρίση που υπάρχουν, παρά να πάνε σε ένα επάγγελμα το οποίο δεν ταυτίζεται με την προσωπικότητά τους? Δεν θα μιλήσω, θα φανούν αυτά στο συνέδριο, για τους ειδικότερους ρόλους της ΣΥΕΠ, στην πληροφόρηση για την πιστοποίηση, στην πληροφόρηση για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη μείωση της σχολικής διαρροής κτλ. Όλα αυτά είναι γνωστά, αλλά όπως και για τις βασικές δεξιότητες. ΣΥΕΠ πριν και μετά τη μαθητεία. Τα περνάω λίγο γρήγορα, επιτρέψτε μου.
Η ΣΥΕΠ εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και τα εργαλεία που συμβάλλουν στο να υλοποιηθεί, να γίνει πραγματικότητα αυτός ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, θα μας τα πει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως μετά, με κυριότερο από αυτά, κατά τη γνώμη μας, γιατί αποτελούμε και εθνικό κέντρο, το Europass. Η μεθαυριανή μέρα είναι αφιερωμένη στο Europass. Η κινητικότητα έρχεται στο προσκήνιο εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, τόσο με ειδικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας στα ΑΕΗ, στα πανεπιστήμια, όσο και με ειδικά εργαλεία, όπως το ευρωπαϊκό και το εθνικό πλαίσιο προσόντων, που βοηθούν αυτό ακριβώς το τέριασμα και την κινητικότητα. Ειδικά εργαλεία, λοιπόν, όπως το ευρωπαϊκό εθνικό πλαίσιο προσόντων, το Europass και το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο μάθησης, European Learning Model, επίσης ο κ. Κουμ Νόμντεν φαντάζομαι θα αναφερθεί, συμβάλλουν σε αυτή τη διαφάνεια σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ένα από τα εργαλεία, εντελώς νέο εργαλείο, είναι το εργαλείο New Europass Skills Intelligence Tool. Κοντά μας επίσης έχουμε χώρες που ανήκουν στο δίκτυο Euroguidance, έχουμε μαζί μας εκπρόσωπο από τη Μάλτα, η οποία θα μας μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο μαθησιακών αποτελεσμάτων στη ΣΥΕΠ, καθώς τα μαθησιακά αποτελέσματα έρχονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότερα στην ΣΥΕΠ. Η σύνδεση της ΣΥΕΠ με την απασχόληση. Πάλι σταχυολογώ ορισμένα πράγματα που είναι σημαντικά. Νέες μορφές εργασίας θα αναλυθούν αύριο σε μία από τις δύο μεγάλες ολομέλειες. Με την ανάγκη της παρακολούθησης της πορείας του ατόμου, και όταν είναι εργαζόμενος και όταν είναι άνεργος, και με την ανάγκη μεγαλύτερης αξιοποίησης των εργοδοτών. Άρα λοιπόν η σημασία της πληροφόρησης για τη διαβίου μάθηση αλλά και την αγορά εργασίας έρχονται στο προσκήνιο με επιμέρους εργαλεία, όπως είναι τα εργαλεία του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, το ΙΣΚΟ, το ΕΣΚΟ, τα επαγγελματικά περιγράμματα του ΕΟΠΕΠ και μια σειρά άλλων εργαλείων. ΕΣΚΟ λοιπόν. Και τι έχει κάνει ο ΕΟΠΕΠ σε όλα αυτά? Ο ΕΟΠΕΠ, όπως υπόθηκε, προσπαθεί να φέρει ένα αποτέλεσμα σε μία σειρά από τις προτεραιότητες αυτές. Ένα βασικό μας κομμάτι είναι η εκπαίδευση. Δημιουργούμε εργαλεία και παρέχουμε εκπαίδευση και σε τελικούς χρήστες και σε συμβούλους σταδιοδρομίας σε τακτικά διαστήματα και όσο μας επιτρέπει η μεγάλη γκάμα των δραστηριοτήτων μας. Όπως αναφέρθηκε, μια από τις κύριες αρμοδιότητες μας είναι η πιστοποίηση συμβούλων σταδιοδρομίας και έχουμε προχωρήσει σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Είμαστε απόλυτα γνώστες της καθυστέρησης που υπάρχει στην πιστοποίηση των συμβούλων σταδιοδρομίας, η οποία οφείλεται σε κάποια πράγματα που στο μεταξύ γίνονται στον ΕΟΠΕΠ, όπως η δημιουργία τράπεζας θεμάτων που έπρεπε να γίνει από το 0, η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος που έπρεπε να γίνει από το 0 και όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή όσο το δυνατόν ταχύτερο. Στο μεταξύ όμως θέλω να πω ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας καθορίσαμε τα προσόντα των συντονιστών συμβούλων των ΓΙΑΣ. Σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ θέσαμε κριτήρια για την πιστοποίηση των εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ. Και ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να μην κλείσουμε την αγορά στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των διαφόρων προγραμμάτων με το να καθορίσουμε τα προσόντα εξειδίκευσης της ΙΕΠ, τα οποία θα ισχύουν μέχρι ο ΟΠΕΠ να ολοκληρώσει την πιστοποίηση. Εθνικό πλαίσιο δεξιοτήτων διαχείρισης ζωής και σταδιοδρομίας δεν θα αναφερθώ. Σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών φτιάχνουμε ένα νέο πρότυπο πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας που θα διαθέσουμε στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό τα προγράμματα αυτά να έχουν μια κοινή ποιότητα, να είναι στανταρισμένα. Εθνική Πύλη Διαβίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, η κυρία Τετραδάκου στη συνέχεια θα σας πει για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που κάνουμε να έχουμε ένα δωρεάν εργαλείο πρόσβασης στη ΣΥΕΠ. Η πύλη θα παρουσιαστεί και στο νέο παρατηρητήριο ψηφιακών, ήδη παρουσιάζεται στο νέο παρατηρητήριο ψηφιακών τεχνολογιών με τίτλο Odyssey του OECD.
30 χρόνια Euroguidance πέρσι και με μια πρώτη προσπάθεια που κάνουμε ενεργοποίησης του Εθνικού Φόρουμ Διαβίου ΣΥΕΠ, στο οποίο σας καλώ όλους να συμμετάσχετε με ανακοινώσεις και πληροφόρηση, γιατί μέσω από τη συνέργεια θα δημιουργηθεί το επιπρόσθετο όφελος. Τόσο σήμερα, όσο και στην Παρασκευή 12 Μαΐου, θα σας μιλήσουμε για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εργαλείου Europass, της μεγάλης πύλης Europass και των ωφελημάτων που αυτή έχει για τους μαθητές, τους σπουδαστές, τους αποφύτους, τους εργοδότες και γενικά για ολόκληρο το πλαίσιο εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου μάθησης. Εδώ βλέπετε κάποια από το υλικό που έχουμε παράγει στο Europass, πολύ συνοπτικά, πάνω από 1000 έντυπα κινητικότητας Europass το έτος εκδίδονται από τον ΕΟΠΕΠ. Σε συνεργασία με το ΙΕΠ, επικαιροποιήσαμε τις οδηγίες εφαρμογής του ΣΕΠ στο πλαίσιο εργαστηρίων δεξιοτήτων. Κλείνοντας την εισήγησή μου, μόνο για 5 λεπτά θα πω ότι πώς ενώνονται όλα αυτά. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος όλα αυτά να ενωθούν, τον οποίο είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον καθηγητή μας Μιχάλη Κασωτάκη και να ακούσω τις πολύτιμες συμβουλές του από την τεράστια εμπειρία του. Αυτός ο τρόπος είναι η δημιουργία μιας ξεχωριστής, ιδιαίτερης, αυτόνομης εθνικής στρατηγικής ΣΥΕΠ. Δεν θα αναλύσω όλα τα bullet εδώ. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της εθνικής στρατηγικής? Όλοι οι stakeholders της ΣΥΕΠ, όλοι οι τομείς εφαρμογής της ΣΥΕΠ, όλες οι ομάδες εφαρμογής της ΣΥΕΠ, όλες οι ηλικίες εφαρμογής της ΣΥΕΠ και όλοι οι τρόποι εφαρμογής της ΣΥΕΠ να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο θα κάνει πράξη αυτό που λέμε all age seamless career guidance. Ήδη καλές μελέτες και πρακτικές, εδώ δείχνω ένα ολλανδικό πλαίσιο, λένε ότι κομμάτι της επάρκειας του Συμβούλου είναι να συμβάλλει σε αυτή την εθνική πολιτική και να ξέρει, να συσχεδιάζει, να σχεδιάζει από κοινού τέτοιες πολιτικές. Αυτό δεν είναι κομμάτι των πολιτικών. Αυτό είναι κομμάτι των συμβούλων μαζί με τους πολιτικούς. Τα βήματα λοιπόν, πολύ σύντομα. Ύπαρξη οράματος και γνήσιας δέσμευσης. Ποια επιθυμητά χαρακτηριστικά θέλουμε να έχει η ΣΥΕΠ? Σχεδιασμός μιας ξεχωριστής πολιτικής για τη ΣΥΕΠ. Η ΣΥΕΠ δεν αντιμετωπίζεται ως μέσο επίτευξης άλλων στόχων, αλλά ως αυτή η υπαρκτή αξία που στόχο έχει την ευτυχία του ανθρώπου. Και η οποία όμως εξηγεί πώς συνεργάζονται οι τομείς μεταξύ τους και οι stakeholders προς το σκοπό αυτό. Στενή συνεργασία όλων των stakeholders μέσω ενός pansectoral body, ενός διατομιακού φορέα που αυτόν η πολιτεία τον έχει ορώσει, είναι ο ΕΟΠΕΠ. Σύνδεση της ΣΥΕΠ με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ανάγκες για να γίνει πράξη εθνική στρατηγική, αλλά ταυτόχρονα και μια επαρκής ερευνητική βάση τεκμηρίωσης μέσα από νέες μελέτες που θα γίνουν και όπως υπόθηκε υπάρχουν πλαίσια που να μας βοηθήσουν, υπάρχουν τα Gatsby Benchmarks, υπάρχει το πλαίσιο του LGPN, υπάρχει το Matrix Standard και άλλα πλαίσια ποιότητας με τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε τη ΣΥΕΠ και να επανασχεδιάσουμε από την αρχή μια ΣΥΕΠ. Και βέβαια νέα πολύτιμα δίκτυα όπως το δίκτυο CareersNet του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, τα οποία πραγματοποιούν μελέτες επάνω στη ΣΥΕΠ. Με οδηγό λοιπόν τις αρχές ΣΥΕΠ του ELGPN και με προϋποθέσεις πολιτική βούληση και κομματική συνένεση, συνεργασία Υπουργείων, συμφωνία κοινωνικών εταίρων, συνεργασία επιτελικών υπηρεσιών, νομοθεσία και δημιουργία μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων, μελέτη κατάστασης και αναγκών, υποβολή εισήγηση στα Υπουργεία, παρακολούθηση της εφαρμογής και με ένα μόνο συνεκτικό μητρό φορέων ΣΥΕΠ, θεωρούμε ότι η ΣΥΕΠ θα βελτιωθεί με κύριο στόχο, όπως είπαμε, το όφελος, το κοινωνικό, αλλά και την προσωπική ευημερία του κάθε πολίτη, περισσότερα στην παρουσίαση όταν στο επεκτείνω. Σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να μην σας κούρασα και να μην ξεπέρασα κατά πολύ το 20 λεπτό. Ευχαριστούμε κύριε Γαϊτάνη. Πριν δώσουμε τον λόγο στον κύριο Κουν Νόμπντεν, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Προέδρου του ΕΟΠΕΠ, η οποία έπρεπε να αποχωρήσει λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Οπότε τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κουν Νόμπντεν, που θα μας μιλήσει για το EU Skills Agenda. Κουν, are you here? Yeah, Hello. good morning. Good morning. Can you hear me? Welcome. Okay, thank you very much. I will share my slides. I hope that works.
Wait, I have to go, and I will put my presentation in full mode. Can you see it? Yes, yes, perfect. Okay, very good. So thank you very much. I will try to be to respect my time. I prepared quite a few slides in terms of updating you on EU policy developments, and obviously you will get these slides also later on. So I will share them in PDF. And some of the things that I had prepared were already said by Dimitrios, so I don't need to repeat. But my purpose today is to update you a bit on what is happening at EU level in the skills field. And I will start with this. Can you see now the slide on the skills agenda? Yeah, it's perfect. Yes. Okay, good. So then it runs. This is just a quick overview of the different actions. I'm not going to repeat, but the skills agenda was adopted by the Commission in 2020. And I think that by now, 2023, the Commission really has adopted quite a few, almost all, I would say, actions that are there. So the 12 actions, including more lately, for example, a package on digital education and skills that was adopted on the 18th of April with proposals for 2 Council recommendations. About some of the achievements, there is, and I spoke, I think, to your conference also last year. So since then, what has happened is that the Council has adopted the Council recommendation on micro-credentials, which sets up standards for micro-credentials, and also which it covers policies supporting the effective design and use of micro-credentials. And of course, this Council recommendation does not seek to replace or disrupt existing education, existing systems or existing qualifications. Micro-credentials are there, rather to complement qualifications which are there. And here, some of the elements which are there. This Council recommendation, I think the importance of it is that it sets standards, that it sets a common definition, but also that it covers both the domain of education, training, and skills policies, and also labor market. So it's really covering lifelong learning and employment. And we are currently undertaking actions to implement the Micro-Credentials Council recommendation, including also through Erasmus Plus and also through some work we will do on digital credentialing. Now, the other Council recommendation that was adopted at the same time was the one on individual learning accounts, so also adopted by the Council in June of last year. And this Council recommendation aims to invite member states to set up individual learning accounts. So it's also under implementation stage now, and inviting, amongst others, member states to set up, for example, national registers on learning opportunities under individual learning accounts that are shared at European level. Now, a quick update on Europass. It was already touched by Dimitrios, and on digital credentials. So here you see the overview. It's just to say that now we have more than 5 million Europass account holders. We are continuing to improve e-portfolio. The digital skills test is there. The information website, we're going to improve it. We'll also do some work to get a better representation of career guidance on the Europass platform, which I think is high time. And my team will be working on that. We don't have the main responsibility for Europass, but that part is in our team. And we also continue, of course, and we have improved also the visualization of learning opportunities, of qualifications, and also we do have an improved search function for that. And last but not least, the digital credentials also are still in further development. Now, quickly on the learning opportunities,
We are now with 10 countries that have published data on learning opportunities and 3 countries that are in a testing phase. So here we are improving, we are increasing. And yeah, we hope, of course, to get to a map that is mainly blue within not too much time. This was not an easy exercise, I have to say, but we are slowly getting there, but all the time with some hiccups. I don't need to tell you about that. Then regarding digital credentials, we believe that digital credentials are the future. Yeah. So the future is not that you get just a paper with your degree, your qualification, and so on. The future, we believe, is that all learners, when they finish, when they graduate, whether it's secondary school or VET or university, are able and will receive automatically a digital credential that is rich in information, for example, about learning outcomes, but also about level, etc., about rights. And that includes learning outcomes. And that can be stored in a digital wallet of the choice, of course, of the individual. This can be Europass wallet, this can be another wallet. Now, why do we see also an EU role in digital credentialing? Because we believe that there is some EU added value there. If we don't work on this at the EU level, then it's highly probable that many institutions will opt for UK-based or USA-based solutions, where also many parties are very active in this. The specific European need also is here that it supports free movement of workers, that it supports free movement of learners. The transparency element of qualification is very important, and also the recognition element, which follows transparency, is becoming more important on the EU policy agenda. The infrastructure that we have put in place is free and open source, can be used, of course, at the national level. It's multilingual, respects full privacy, and connects also education and employment. And overall, there are many benefits for users of digital instead of paper credentials in terms of temporal evidence, but also compliance with international standards. Cost and time savings for everybody, including for institutions, and also very easy to share and to store by individuals. And then verification is automatic when a receiver clicks on the digital credential. Now, if we look at employers, I mean, they have also major advantages with this because it can help improving the labor market. They can much more easily verify authenticity, but also the content of credentials. And through that, they will have a widened access to talent. And there can be also better job matching because matching can take place on the basis of skills. Now, what I want to show with this slide is that this work is fully in line with and at the center of many policy developments. And then I'm not only talking about developments in the skills field as such, but also other fields like the data strategy, the skills data space. These are developments that go very fast. And the overall issue here is, of course, the digitalization of the society. So it's the digitalization of qualifications is actually this process in which learners get digital credentials. Then Dimitrios already talked about this. We do have, and we have developed the European learning model as a data model for learning that we hope will be quite universally applicable within Europe. And because it's better to have a single data model than to have different data models, because if you have different data models, you need to do a lot of work in order to map these data models against each other. So this data model is for all stages of the life cycle, whether formal learning, non-formal, informal learning, includes also information about accreditation, and is also the basis for the way in which, for example, learning opportunities shared on Europass are structured. We do have a webinar tomorrow on the 11th of May, and I will post still the link for registration. I guess it's still possible in the chat after my presentation. So it's still possible to join us. Tomorrow afternoon, we do have the webinar of ELM.
There is more on our agenda in the Europass field. We're working on an application tracker, live guidance, as I already said. We will also be working, and we are actually working on the Europass mobility to make it a digital credential. We do that together between the Europass national centers and the Erasmus Plus national agencies, and also more recently, a skills intelligence module was developed for Europass. A quick state of play of some other developments. I just wanted to let you know as well that we have now 41 EQF countries, because since Ukraine and Moldova have become a candidate country, they have also been integrated in the EQF family, so they can also reference to the EQF. And Georgia is a potential candidate and is also through that an EQF country. We still have 36 that have referenced to the EQF, and more countries are now updating, re-referencing to the EQF. So I guess that you will also be thinking about doing that as many other countries. We published the EQF Ukrainian Qualifications Framework comparison reports earlier this year. And yeah, we continue simply to implement it. There will also be the EQF evaluation that will be available soon. Like, by the way, the Europass evaluation will also be published soon. Now, quick look at qualifications. There we have 19 countries that have published data so far on qualifications, and 1 country in testing phase. So there we are a bit more advanced. And I hope also there that quite soon we will have a mostly blue map. Then on validation of non-formal and informal learning, the 2 elements of information that I wanted to share is that we are soon, and we, that means CEDEFOP and Thessaloniki together with the Commission, is very soon publishing the updated guidelines on validation. And we are also working on an update of the European inventory with new country chapters, new thematic chapters, and that should be ready at the beginning of 2024. Now, on career guidance, which is your topic and which I'm sure you will discuss for most of the day, but I just wanted to draw to the interagency group that exists, and it's still active. It was it published this Investing in Career Guidance guide last year. Also, in 2021, last year, it organized a Global Career Month in December, and this year, the planned output is to come to a joint statement on career guidance for workers. So I think this is a very important development that all these agencies are working together. I'm jumping over this, but I also want to share that we are updating ESCO on a constant basis. And then ESCO is also taking up developments like the digital transition, the green transition, and focusing on occupations there in those particular fields, because the green and digital transition are really the key EU policy developments around which a lot is going on. Then a next point that I wanted to share with you is that we are also working on a European Digital Skills Certificate, announced by the Digital Education Action Plan. And this European Digital Skills Certificate may be recognized and accepted by governments, employers, other stakeholders. And we do have a study that is currently under preparation. And we also are now upon starting a pilot with 5 member states who will look at some of the building blocks of a future EDSC. And this should lead to results, both study and the pilot, towards the end of this year. And then we hope to have an EDSC that will really also help contributing to all EU citizens to acquire at least basic digital skills. The EDSC is based on DIGCOM as a competence framework. So 5 competence areas, as you can see here: problem solving, safety, content creation, communication and collaboration, information and data literacy. And DIGCOM will be indeed the base
for the EDRC as it is the European reference framework for digital skills. And last few slides here on the European Year of Skills, which was officially launched yesterday, the 9th of May. So the decision by the Parliament and the Council was adopted, and we had already an opening festival. And the European Year of Skills actually will last a full year. So it will not be the calendar year 2023 as from now. No, it will run until the 9th of May of next year. So there is an ample opportunity to place skills on the agenda everywhere, to make it into people's minds everywhere, because without skills, we all know that here, I think in our meeting, Europe depends on that for its future. And the main purpose of the European Year of Skills is to promote a mindset of upskilling, of reskilling, by boosting competitiveness of companies, but also by realizing, of course, the digital and green transitions, and that in a socially fair, inclusive, and just way. It focuses on skills relevance, on investment, on matching aspirations, also attracting people. We are having a couple of flagship elements in DG Employment, for example, on the Skills Week, but there are events all across Europe. So yesterday, the Year of Skills Festival. On the 8th and the 9th of June, we will have a Making Skills Count event. And in October, there will be the Vet Week, and then also the Employment and Social Rights Forum. And in 2024, there will be a concluding event. Also the Green Week, Cybersecurity Month, EU Code Week, and so on. All fall under the European Year of Skills. I will also share a link to the European Year of Skills in the chat, where you can also, take promotion materials and so on. There are also European Year of Skills coordinators in all the countries. I don't know exactly who is that for Greece, but any activity you organize in the field of skills, of course, you can do it under the heading of the European Year of Skills. Now, some initiatives that I would like to refer to here is the Council recommendations that were adopted already on digital education and skills. At the same time, I also talked about the pilot for the digital skills certificates. There will also be a reinforced quality framework for traineeships proposal. And in the third quarter of this year, there will be a package on recognition of qualifications of third country nationals, because many EU countries do lack skilled workers, not only now, but especially more in the future. This will only get worse given the demographic developments we see in the EU countries. There will also be the launch of academies, a cybersecurity skills academy. There have already been other academies established as well, battery academies. These academies are examples really of EU member states working together in really specific fields that are really critical to the green and digital transition. Among those is also, among the activities is also a proposal for a council recommendation on an updated learning mobility framework, which I think is also interesting for you as guidance community, where, by the way, a citizen panel also made 21 proposals. So here you see communication strategy is in place. So we hope that through the Year of Skills, we are able really to place skills in the minds of people everywhere in Europe. With this, I would like to finish. And I thank you for your attention, and I wish you, of course, a very good rest of the day. And I will share my slides and put some stuff in the chat, as I already said. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νόμντεν. Είναι πολλές οι πρωτοβουλίες, πολλά τα εργαλεία. Γίνεται προσπάθεια αυτά τα εργαλεία να είναι σε συνεργασία μεταξύ τους, σε κοινή στόχευση, με σκοπό να διευκολύνεται η διαφάνεια και η αξιοποίηση των ικανοτήτων του κάθε ανθρώπου, και επομένως είναι κομμάτι και της πληροφόρησης. Φοβάμαι ότι δεν γνωρίζουν όλοι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν γνωρίζουν όλοι οι σύμβουλοι τις πρωτοβουλίες και τα εργαλεία αυτά. Άρα
πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες, να κάνουμε τα εργαλεία αυτά, τα ευρωπαϊκά εργαλεία που είναι διαθέσιμα και είναι τόσα πολλά, περισσότερο γνωστά στις ομάδες χρηστών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τις εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Δικτύου Euroguidance. Έχουμε λοιπόν κοντά μας από τη Λετωνία την κυρία Ήλσε Γιάνσον, που είναι εκπρόσωπος του Steering Group του Ευρωπαϊκού Δικτύου Euroguidance και μέλος βέβαια του Εθνικού Δικτύου Euroguidance Λετωνίας, και την κυρία Σταυρούλα Τετραδάκου, προϊσταμένου τμήματος Ανάπτυξη Υπηρεσιών και Εργαλείων ΣΥΕΠ και συντονίστρια του Εθνικού Κέντρου Euroguidance. Είμαι ένα βασικό δίκτυο συμβούλων σταδιοδρομίας, εξειδικευμένο, που στοχεύει ακριβώς στην ενίσχυση του θεσμού ΣΥΕΠ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Θα ακούσουμε περαιτέρω με ενδιαφέρον τις δράσεις του δικτύου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Good morning, everyone. In English now, because it's a great pleasure and honor that I will do this presentation with a good friend and colleague from Euroguidance Latvia, Mrs. Ilse Jansson. So, as you see already, we will speak about EU priorities in lifelong learning, transparency of qualification, and career guidance, but focus on the role of Euroguidance. Just a few things, 4 points about what we will speak about today. The role of Euroguidance in supporting EU priorities. You already know that from the Greek example, but in general, because we have representatives from Euroguidance from other countries as well, as Malta, Euroguidance promote the career guidance, the European career guidance dimension, and we will speak, Ilse will speak about that. Promoting transparency of qualification, it's a very big priority in European and national level, and we will show what Euroguidance does about this priority. Then capacity building of guidance practitioners. Speaking about Euroguidance Greece, you know that we have done all these years many different actions like training activities, promotion of production of scientific material that targets at the capacity building of the career guidance counselors and career guidance community. And then we will focus on 2 national examples from Euroguidance Latvia and Euroguidance Greece to show how all this works in action. Ilse, you have the floor about. Yes, thank you very much. Kalimera, that's all my Greek, but I'm very pleased to be here, and thank you very much to the Euroguidance Greek colleagues for organizing this wonderful event and for the impressive work that we've already seen from the interventions this morning. What does Euroguidance have to do with the EU priorities and lifelong learning? Yes, I'm happy to explain this to you. Along with Europass and the European Qualifications Framework, Euroguidance is considered an expert network under the Erasmus Plus program. One of the important aspects of Erasmus Plus is the support to EU transparency tools and recognition of competencies, skills, and qualifications. And this is where Euroguidance contributes in the context of Erasmus+. And how we do this is through the information and training activities for guidance practitioners on competencies, skills. So through this training, the competencies of skills and qualifications of citizens can be more easily recognized and better understood. So when the counselors know about the EU tools, they can promote the recognition of competences of their clients. Next, please. Next, please. And so what is it that we do? Or what is Euroguidance? It's a funny term. It's a hybrid of Europe and guidance, but it's actually a network of experts hosted by organizations which are nominated by national governments
The host organizations are mainly responsible either for guidance, as EOPEP, or for internationalization and education, as is the case of my agency in Latvia. And some organizations also are responsible for guidance in the labor field. And since the guidance systems are different in different countries, the institutional settings for Euroguidance can vary. And we have just celebrated our 30th birthday last year. We were established in 1992 as part of the Petra program. Please. And while Euroguidance centers are located in different countries with different institutional settings and different national priorities, there is a mechanism that can help us work together. And these are the European priorities, which are set out in our terms of reference established by the European Commission and the European Education and Culture Executive Agency. And you see these priorities on the slide. We are concerned with strengthening EU policies through supporting guidance. We focus on supporting the competence development of guidance practitioners. A very large body of work is devoted to quality information on guidance, and of course we produce or promote European opportunities for learning and mobility and career management through our work with the Europass portal. In order to make the work of the Euroguidance network effective, it needs to be organized, and we have a particular management structure that has been developed by the Euroguidance centers working together. We have 3 main task groups working on the European dimension in guidance, competence development, and information provision and communication. We have a steering group which coordinates the work of the main task groups and also represents Euroguidance in our work with other partner organizations and institutions. And we have regional groups, as you see, the Nordic and Baltic group, to which Latvia also belongs, a French-speaking group, and a cross-border group. Okay. Excuse me. And regarding our cooperation with other bodies, we have several partners. Some of the closest ones are on the slide here. As was already stated before, Euroguidance is closely involved with the Europass platform to help make guidance more visible, and so Euroguidance is represented on the Europass advisory group. We have several Euroguidance centers, depending on their capacity and their national priorities, who are involved with the CDFOP CareersNet, which is a research network in guidance in Europe. We also have cooperation with the International Association for Educational and Vocational Guidance, so that we can help the European guidance community access international experience and expertise in the guidance field, and also so that the good practices of Europe can be made more visible in the international context. And we are also in the process of establishing more systematic cooperation with the European Training Foundation to help support development of guidance in the EU neighboring territories. We have some informal cooperation with the NICE network, the Network for Innovation in Career Guidance and Counseling in Europe, which is a network of universities that train guidance counselors. And I'll now pass the floor to Vuli for the next section. The truth is that Ilse has a more speaking part, but she's the guest, so it's her honor. So, before we spoke about the transparency of qualification, it's a very important priority for European Commission and for Euroguidance, of course. So, as Ilse mentioned before, the more we know about the available tools and techniques, the more we will use them as a guidance community in order to promote and to help and support
career development, and mobility. Mobility is a very important priority for Euroguidance as well, among our guidance community and end users, because we offer our services to end users as well. Like, you know that we organize promotional events for end users also. So, cooperation with Europass and EQF, it's a very big priority, a very important part of our work, because Europass and EQF are two networks that support mobility, and it's important for the guidance counselors to learn about all these opportunities of these networks and to promote them to their clients and their end users in order to support their mobility. It's important for that. In Greece, we are very lucky, I think, and privileged that the three networks, Euroguidance, Europass, and EQF, are under the same organization. We're under the umbrella of EOPEP. We have a common program. We have a common program at the community, the three programs together, and we cooperate very efficiently, I believe, in order to support our end users and the guidance community. An example of this cooperation is this seminar, this conference, because today, later on, our colleagues from the coordinators of Europass and EQF in EOPEP in Greece, they will speak about their program. So that's the idea, to promote these programs to the guidance community so that you can use it with your end users. But along to that, we have this, this is an example of the common activities that Euroguidance organizes and implements in order to promote Europass. You see here any course on Europass. It's scheduled to be on the 9th of June of 9th of June to next month, and taking this as a chance, we will speak about that later on, but I will definitely advise you and promote the Euroguidance network website, the Euroguidance website, because it's very, very important, and you will have the opportunity to find innovations and actions like that, like webinars, seminars, conference, and you will be, because the idea is to have all of us the European dimension of career guidance, and Euroguidance works very hard on that. So go visit this website. It's on the Istadiodromia portal that I will speak in 5 minutes. So we encourage you to use that. Ilse? Yes. Since capacity building of guidance practitioners is a major priority for Euroguidance, I'll present this in a little bit of detail and also introduce you to the resources that you can find on the Euroguidance.eu website that Wooly just mentioned. Mm-hmm. Yes. So, of the 8 tasks that Euroguidance has in the 2021-2023 work program period, 6 of them all are linked to awareness raising, training, and learning opportunities. So you see that with the Euroguidance Network and the European Commission and the Executive Agency, capacity building of guidance practitioners is a top priority. We need to increase the awareness of European instruments on skills and qualifications. Of course, we work very diligently on introducing the Europass platform to guidance practitioners with the aim that guidance practitioners will be able to promote this platform to their clients to help European citizens find their learning and work opportunities via the platform, and also to be able to build their skills portfolios and to organize their learning and work search via this platform. We also are concerned with helping practitioners introduce their clients to learning and work opportunities in Europe in general. And this is not an easy process, since our education systems still are quite diverse at the moment, although
the European education area is a work in progress. We are also concerned with the professionalization, digitalization and innovation of guidance provision, and the Greek colleagues showed a lot of valuable examples of this also in the Greek context. Of course, we try to keep guidance practitioners aware of current developments in lifelong guidance, and we've established several specialized information tools for that purpose. So as you see, there are quite a few activities of the Euroguidance Network linked to this capacity building function. Next slide, please. And yes, the Euroguidance.eu website is where the majority of our resources are located. Certainly the thank you. Certainly the European resources are the jointly developed resources are available on the website. An important body of knowledge is the guidance system descriptions, and this is a collection of information that is structured in a similar way, and that it's quite pragmatic. It's focused on guidance practitioners so that you can have a comparative overview of guidance systems in the different countries. Back, please. Back, please. Back, please. Back, please. Yes. Okay, sorry. And we also have a good practice database, which is a searchable database where you can find different tools and instruments and approaches to guidance developed by different countries. You can search by country, excuse me, country, target group, mode, and other factors. So we suggest that if you're looking for inspiration, or perhaps for partners to develop new projects, that the database is a very good place to start. We have several publications. These publications are coordinated by our main task group 3 with contributions from centers all over Europe. There's an Insight magazine that's a guidance magazine which comes out 1 to 2 times a year. It includes interviews with guidance experts and articles on important developments in the field. We have the Euroguidance Highlights, which is a yearbook of the Euroguidance Network, where both the main task groups and also national centers reflect on important activities of the past year. And we have an email newsletter to which you can subscribe when you go to the Euroguidance.eu website. It's a monthly newsletter. Of course, there's a summer break, but you'll find current events and news in the newsletter. And we have not only sort of passive learning instruments in terms of reading materials, but we have online learning opportunities. As Wooly mentioned, the online e-course is upcoming, but we have a regular tradition of organizing webinars. Please check the calendar of events on the Euroguidance website to make sure you know what's coming up next. And also we have e-courses which are organized by both national centers and cluster groups. For example, the Nordic and Baltic Euroguidance centers have developed a regional course on mobility guidance, and that was also interactive. We had online sessions with career counselors from the different countries, and they were able to do homework assignments between the sessions to work together on solving mobility counseling cases. Next. And of course, the more you know, the more you are interested in learning more, and we have not only online but also face-to-face immersive learning opportunities, several of which you can see on the screen. Academia study visits are organized by a group of about 11 countries, where each year there's a catalog of programs also located on the Euroguidance website.
And these programs are devoted to current topics in guidance policies and practice. And these are international groups that meet together for 3 to 4 days in the host country, and they learn about the situation in the host country, and there's also mutual learning among the different group members from the different countries. We have a group of countries organizing cross-border seminars, and these are especially devoted to sharing methods, and the cross-border group also produces an overview of country reports on the topic of the annual CBS. And Euroguidance centers also cooperate with the Erasmus Plus national agencies in organizing TCAs or thematic activities to promote information exchange and partnership development. Of course, these are activities that are aimed at groups of practitioners, but we also have the option to organize country-specific customized study visits if there's a particular issue that your government or maybe education institutions want to explore, and you know that a certain country has a good practice, then it's possible to arrange a study visit to explore this particular theme in a country with your national colleagues. And yes, these are some of the many learning opportunities provided by Euroguidance, and I would very much encourage you to stay curious, because that makes life interesting. Okay, thank you. So much information already. And now we will give you some national examples about from Latvia and Greece. Most of you, I believe, not only the participants here, but the 500 participants all over Greece know about the actions that EOPEP, as Euroguidance Center of Greece, have implemented all of this almost 20 years. But so we decided to focus now and to promote, although you already know it, but it's a fresh new database that we would like to speak about, the National Lifelong Guidance Portal. The old e-Stadiodromia, as we called it, maybe you know that, but now it's the new portal. I very often call it like a multi-tool about guidance counseling, because as you will see, it covers all these factors that influence career guidance development, and focuses to support both people that develop, that are in the phase of career guidance development. As Mr. Kassotakis said before, our professor, we are lifelong develop our career, and along with the support of the career guidance community. So as you see, that we have these 5 big sections: career guidance development, new skills via education and training, labor market information, and Euroguidance Center of Greece. Because Euroguidance, this platform was this portal was created like 10 years ago under Euroguidance, and it's renovated all the time under this Euroguidance project. Just a few things. An important section are the career guidance tools. As you know, I don't know about other countries, but in our country, especially this period of the year, we have so many parents calling and say, do you have any tests about career guidance? Because we want this test, this tool. Because as we mentioned before, career guidance development, it's a difficult thing. And parents are not so familiar on how to support their children in this very crucial decision. In our portal, we have career guidance tests about vocational interests, vocation values, vocational decisions, and life and career development skills self-evaluation focused and based,
on the career guidance, the framework of life and life skills, life and vocational skills that we produced, we created along with the University of Athens 2 years ago. These are the pictures on how the results of the test are presented in the portal. So it's very important that every young person or every person can go enter for free. We just create an account, and for free, she can complete the test, have the results on her screen, and it's only for her. It's very important because it's personal data, and the users can repeat the test as many times as they want. And we encourage them to do so because it's important to see their development or their changes that may influence their decisions. Another important thing is the labor market information. I have created this screen just to show you the holistic way that we tried to approach this whole procedure. Because we have the test, of course, but this is the information. It's a huge thing. It's a very difficult thing. It's a very running very rapidly factor, and we try to support people, both guidance and end users. So this is an example about green transition, because it's a very, it was mentioned before about the Greek transition. So as you can see, you will find information about green skills, green jobs in Greece, green studies, universities, educational institutions that can offer studies on this skill. European policy for the Greek transition, a very important thing, maybe not for the end users, but for us, for guidance counselors. It's important to follow the EU policies. And then we have videos. I call it green video just to make a whole context. But actually, in the portal, you will find around 100 videos from very different, for almost all occupational fields, and people that work on the field, they speak about their job. So it's important, and we will, together with the test we mentioned before, we try to fold and renovate and update all this information to current developments. And another thing, I just show you 3 or 4 slides. It has, of course, we encourage you to visit and use the portal, but a very important part of this portal is career guidance for vulnerable groups. As you see, we have almost all groups. And in every spot, you will find information about organizations that offer career guidance services to this group. And we are networking all the time, continuously, with organizations, because networking is very important. And every organization or any memorandum we sign up with this kind of organization, we put the information there. Of course, it's just a small part of all this information you can find in this portal, but we encourage you to visit it. And of course, we are at your disposal for any proposal, for anything you want to share with us in order to improve this portal. And the Latvian? Yes, and as I've already taken up a lot of your time this morning, I only wanted to highlight one aspect of the work that Euroguidance Latvia does. In this programming period, we've focused on learning opportunities for guidance practitioners in the digital realm. So we've developed a Moodle platform for Euroguidance Latvia, which is both a repository for the different tools and instruments that guidance practitioners can use,
It houses the national guidelines on career guidance and other important documents. And it also is the place that we've run the Nordic and Baltic mobility counseling course, and have created repositories for several important events, such as the 2021 IAVG conference that was streamed from Latvia, and also the cross-border seminar, which took place in Latvia last year. So I hope some of these examples also encourage you to develop your practices further. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστούμε, Ilse. Thank you very much. Well, we have our email. You will have our presentation. So, thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ilse και Βούλη. Πολλαπλός λοιπόν ο ρόλος του δικτύου. Πληροφόρηση, κινητικότητα, επάρκεια συμβούλων, διαφάνεια της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εθνικές και ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη ιστοσελίδα όπου μπορούμε να δούμε βίντεο, μπορούμε να δούμε πληροφόρηση, μπορούμε να δούμε καλές πρακτικές. Άρα όλοι ας εκμεταλλευτούμε τα σημαντικά αυτά εργαλεία που έχει η ιστοσελίδα Euroguidance. Και τώρα έχω την τιμή να καλέσω στο βήμα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης τον κύριο Φλόριαν Κάτλετζ, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και συντονίζει το κομμάτι της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού στο δίκτυο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much for the invitation. Very happy to be with you. How do I move the slides? Do I have a clicker or? Ah, this one here. I hope. Ah, you see. Basic skills. Okay. Good. I hope you're all still awake after that marathon of presentations, and I tried to be short. I just would like to highlight a couple of things. I mean, it was mentioned several times already today here by speakers that career guidance really is so important and never has been more important in history. So there is really a need to empower people to manage these manifold transitions that they will face over their lifetime. And what I would like to address here is the how. So I believe that we would need to invest much more time in clarifying the question of the how. First, because context matters. It is really different if we work with individuals and families or communities in a city or in a remote mountainous area. And if we do that in country A or in country B. Also, the knowledge, the skills and the attitudes and the social networks that empower individuals really to access and to then sustain the decent work and to manage the transitions within learning and decent work. These skills, these competences and the social networks, they need to be seen within the limitations of contextual factors. And this is not often addressed, I feel, and these contextual factors include aspects like jobless growth, like access to support services. Are there active labor market measures a person can access? Are there career guidance and social services available, and in what quality? Do providers reach out to people, or do they just wait until they come during the opening hours of the Public Employment Service Office? Another key contextual factor is the quality of education and training offer. Then obviously also the labor market conditions, the trends at national, regional and local level, like for example aging, demographic change, or digitalization was mentioned several times, but also offshoring, climate change, etc. And one aspect I would like to highlight in particular as a contextual factor influencing the individual is culture. Aspects like gender, like age, like ethnicity. So we must really be careful to not put the responsibility of so-called failures like unemployment or inactivity on individuals, because the contextual factors are really out of the sphere of influence of individuals, and it's the task of governments to tackle
those questions. And it was mentioned before, the first ever Global Careers Month tried to address those issues and especially highlight the interlinkages between career guidance, lifelong learning, and the efforts of all the countries to ensure quality educational outcomes, quality economic outcomes, and quality social outcomes. And I'm saying this because I think it's very important to highlight that successful lifelong guidance is requiring much more than a good professional relationship between a career guidance practitioner and a client. It requires a system approach, and it had been highlighted. So it's about a strong cooperation and collaboration between the various stakeholders in education, employment, social, youth sectors. It's about sustainable funding, an issue that within the European Union hasn't been solved when it comes, for example, to outreach. It's about quality assurance, access for all, and the wider reforms that we must not forget in education, employment, social and youth sectors. Apologies, I forgot to click my presentation. So I'll give you a second, but I will share those later on. So I always stress the importance of career guidance practitioners next to the system approach, because supporting career learning is comparable to supporting the support teachers provide to learners. We know a good teacher is key for successful learning, and the same holds true for a professional career guidance practitioner. But we also know that teachers are notoriously underpaid in most countries, and they often have even a bad reputation, while at the same time we expect a lot from them, from the society. So it's quite an unbalanced picture that doesn't really make people and attract people to join that profession. And we talked about it in the morning, that it's not easy to attract people to undergo certain trainings and then become professionals in that field. So it is really key to ensure good conditions for practitioners and ensure also a good reputation of the profession, and in fact to create a profession, which is often not the case yet in many countries. Coming back to the teacher comparison, so teachers today have to perform a paradigm shift from the single source of information, from the person transferring information to passively absorbing learners. And they have to shift towards a learning facilitator, enabling personalized learning, which obviously has clear implications for their competences. And when we look again at the important paradigm shift that career guidance practice needs to undertake, from information provision at transition points towards really facilitating the development of career management skills, we really observe the same logic. And I think we need to learn from education. For example, research shows very clearly that learner-centered learning approaches, so following the learner and not the teacher perspective, increases the intrinsic motivation of the learner and to engage into learning, take an active role. In other words, it increases agency, a word that is used a lot. But also such approaches then motivate and increase the enjoyment of those providing that service, being the career guidance practitioners. And I think that's really important because that will have a positive effect on the reputation of the profession. What are those career management skills? And I will come to those in my next slide. What I notice is that there is a lot of acceptance of the fact that this career management competence is really much more than practical skills. It's not just practical skills like CV writing, interviewing skills, knowing where to find information. But at the same time, while there is this acceptance, I notice in practice that there is still a very strong traditional so-called teacher-focused approach prevailing. Obviously due to difficult ratios between
career guidance practitioners and clients in public employment services, but also in schools. Of course, budget constraints are an issue. But I think if we really want to make a difference and help empower people and also make economies more efficient and societies fairer, what we claim through career guidance, we need to be clear about one thing. This overall aim of career guidance is to develop the capacity of individuals to manage their careers. So it's about developing career management skills. And it will not be mainly the CV writing and job searching skills that will help individuals to manage difficult transitions. It will be the social and emotional competence. And that is why I really argue very strongly that we start very early in schooling. It was mentioned in the morning speeches, with the development of these career management skills that go beyond the practical skills. Because obviously these knowledge, skills and attitudes that really change human behavior, they're not developed in a course or within a one-off information session. And I'm focusing so much on this early career education and guidance because it's about prevention. And it was also discussed this morning briefly when we came here that it is the employment side that is so much focusing on skills matching and fast activation that is now calling for prevention to avoid the difficulties of then stepping in and repairing, so to say. And so it's a good moment in time to bring that topic up. And obviously career guidance all over the life period is crucial. And it was mentioned before by my colleague from the Commission that the Interagency Working Group on Career Guidance will publish now in June a joint statement on career guidance for workers. So it's a good policy tool that can be used also by you. Summing up that slide, it's really important to follow a holistic approach to career education and career guidance, combining social-emotional learning and career learning. And we must move away from just testing interests and personality traits and then delivering matching educational information and information about occupations. And I want to highlight one specific reason for that. Interest, really interest develops only through experience. What I do not know, I cannot like. So career guidance and career education needs much more experiential learning. So it's about job shadowing, company visits, mock interviews, student companies, community learning, projects, internships, apprenticeships, next to information. So let's help young people develop interests, not giving them information, help them develop interests, which traditional schooling hardly achieves. And also let's help the adults through career guidance next to employment counseling in the same way. And this is also relevant for gender equality, a very important topic. And there is a very good new study from the Austrian Vet Research Center, IBW. I think I shared the summary note and then the link. You will get that. It's mainly in German, but the summary is in English. And the interesting aspect of that research is it's a new research approach. So it looks at early childhood experience and career choices and goes another angle from the typical socialization point of view. And in a nutshell, let me very briefly summarize. All the initiatives so far implemented around the globe are very limited in effect when it comes to motivating girls and women to move into technical education and occupations, and vice versa, supporting moving boys and men into non-traditional careers. But there is one distinctive element that makes all these practices that have been successful, and that is simply that they started very early onwards to make regular, real practical experience. Practical experience. And this is accompanied with regular information about the whole range of work life, not just those that matched the pre-assessed interest.
And that makes the difference. And also that information is often provided through role models or peers, which again adds the element of experience there. Very briefly, some other insights which are really interesting and have implications then for primary and secondary education and pedagogy. So when young people are exposed very early in life to regular play with building blocks, you know, Lego and these kind of things, and regularly involved in repairing things at home, like your bicycle or constructing an IKEA cupboard, this will have a positive effect on the interest in involving oneself in technical learning and in choosing a technical profession. I think that needs to be taken into account by the education experts in primary and secondary. But of course, the gender stereotypes prevail and hinder, obviously, also efforts. So summing up again, the role of career guidance has to be neutral, evidence and fact-based, and should expose all age groups, and in particular, the young people early in life with all work life, and help them make experiences that allow them to develop interests. And that should help to go beyond typical female and job priorities in their decisions. And finally, I noticed that slide never ends. Labor market intelligence is very important. It was mentioned many times. And I realized that's an issue in many countries. So I would like to share a practice from non-EU countries that have a different approach, because it's an interesting case. So in a case where there is a lack of data and where there is lots of informality, a solution that works for countries is to have local guidance fora. That simply means that the municipality meets with the local public employment office, with the worker representatives, the employers that are in the local area, maybe sectoral organizations if available, the education providers in the area, civil society organizations. And that exchange among those simply offers insights into skills needs, into opportunities, into service needs, also related to entrepreneurship opportunities. And this obviously also helps to improve coordination and cooperation at the local level, which is very important and hard to achieve often. And finally, obviously, tracer studies at school level could provide good evidence for guidance. So coming to my last slide, let me present a bit what we mean about career guidance in our context of work at the European Training Foundation. And we got to see that really in the context of changing labor markets and changing work organization. So in a holistic view, the idea is that the first learning area is about learning about oneself. It was mentioned several times, but it's not about interests. It's not about testing interests. It's about really knowing who I am. It's about social emotional learning, about learning to learn, about supporting positive human development, identity development, to really develop those durable human or life skills that really help in managing difficult transitions. Now, I think that's really important, especially for vulnerable groups. Just to highlight one, the not in education, employment or training group, the NEETs, the Youth Guarantee, tries to serve, because we send the message that skills can be learned. Well, if you just give a personality traits test and say, well, this is what it is, it's quite difficult to move forward. A second area of learning is about learning about the world of work. And there again, it's not just about learning about occupations, it's about understanding the labor market and its trends, about developing a critical understanding of the economy and its impacts on the environment, on society, on oneself. For example, understanding the effect of working in the informal economy on myself, on my family, on community and even society, or learning about labor rights.
We have a huge amount of students working next to studying. I'm not sure how many really have an official contract and then not contribute to their pension, so to say. A third area is career management. Skills development is about supporting the creation of an understanding of the world of learning and education. So creating an awareness of the need to engage in lifelong learning and the positive effects of for oneself and for others through this learning. And finally, obviously, the practical skills like CV writing are important, but this is the traditional approach, and we need to expand this. So the important point basically I want to make is that career guidance is much more than fast activation and skills matching, and it's quite hard often if we talk to the employment side to create a joint understanding of what we mean by career guidance. So when I go through all the documents related to the youth guarantee, it's always there, career guidance, career guidance, career guidance. But in fact, what they mean is occupational counseling and employment counseling. So it's quite important to create an awareness of what we mean. And so we need to have really an extended discussion on how, coming back to the how that I mentioned in the beginning, how we can deliver on developing such career management skills that go beyond practical skills. And for that reason, we need to have a strong involvement of educational experts, of adult learning experts, and we need to support, obviously, the career guidance practitioners. So to conclude, if we follow a system approach, if we integrate career learning and social and emotional learning, if we accompany the information provision with experiential learning to support interest development, if we make the shift towards a learner-centered approach and ensure the availability of highly qualified and motivated career guidance practitioners to that end, career education and guidance can really build a solid foundation to be effective in really empowering individuals and making economies efficient and societies fairer. So thank you very much, and if you have any questions later on, let me know. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φλόριαν. Θα μπορούσε να αποκαλείται και η παρουσίαση ως ευημερία, γιατί όσα είπες είναι η βάση της ευημερίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέριασμα αν αυτό δεν προκύψει από τη δική μας ατομική κατασκευή της σταδιοδρομίας. Αυτό έχουμε μάθει από όλες τις θεωρίες και αυτό ακριβώς ανέδειξες στην παρουσίασή σου. Άρα σημασία λοιπόν στην αγωγή σταδιοδρομίας με όσα είπες για βιωματική μάθηση, εμπειρική μάθηση, κοινωνική μάθηση, που όλα όμως αυτά εντάσσονται μέσα στο συστημικό πλαίσιο της ΣΥΕΠ. Άρα ολιστική ΣΥΕΠ εντός ημών και εκτός από εμάς, για να μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ για την εξαιρετικά επιστημονικά θεμελιωμένη παρουσίασή σου. Και τώρα έχουμε την τιμή να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Deirdre Hughes, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Warwick. Δεν θα πω τους υπόλοιπους τίτλους, Deirdre. Είναι μια εμπειρογνώμων, σημαντική εμπειρογνώμων στον τομέα της ΣΥΕΠ, που έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής ΣΥΕΠ στη Σκωτία και μεταξύ άλλων, και ευχαριστούμε, θα σας ακούσουμε με προσοχή, Deirdre. Ευχαριστώ που με καλέσατε στο συνέδριο. Very bad Greek, but I've tried. Really just to say thank you very much for this kind invitation. I'm indeed honoured and feel very privileged and excited to be here contributing to this multi-agency conference made up of counsellor practitioners, policymakers, researchers, and indeed I'm sure we have a whole range of people with different roles. I'm very conscious that the only thing standing between you and a really good cup of coffee or a refreshment is me, so I am going to go quite quickly
Don't worry, if I miss some of my slides, you will all get a copy of your slides. And I do want to begin by saying a special thanks to Dr. Gaetanis, to LPEP colleagues, to our brilliant technical team, and to the conference sponsors for organising and supporting this event. I think each and every one of us will, by this stage, realise that there is no shortage of career guidance approaches and tools that are available to us all as policymakers, researchers and practitioners. But it's so wonderful to be in a room with people and also to see that we have over 325 people online who have stayed with us throughout the morning, and that's fantastic. So I'm going to talk a little bit about career guidance approaches, and I'm going to try not to repeat what you've heard already. I will sort of cover these areas. I thought, first of all, what is career counselling all about? Well, if we keep it simple, it's about stories, people's lives. So I'm going to tell you a very brief overview of my journey of discovery as a researcher, as a policy advisor, and indeed as a practitioner. I still practice in the field of career guidance and counselling. I'm going to share with you some career guidance approaches. A few things have been said already, but I want to add another dimension. And my goal really is to encourage you today to think about the current and future new inventions in the field of career guidance and counselling. And then we'll end by looking at how are we all going to future-proof ourselves and know what success looks like when we talk to other people, and indeed we talk to each other about career guidance and counselling. So very quickly, here's my journey of discovery. I have come from this place that you can see on the screen. This is my hometown in Coleraine in Northern Ireland, where I lived until the age of 20. I lived during what was called the Troubles in Northern Ireland, when in 1973, 2 major bombs hit the town I lived in, timed to go off when the children were coming from school. And it was a period where there were lots of shootings. As a teenager, I grew up having to have a look to see if there's a pipe bomb in the garden. It was commonplace. There was a lot of anger. There was a lot of discrimination. And indeed, alongside this, there was high unemployment and really lots of families who were in what we would call today maybe a cost of living crisis. Poverty, indeed, and social unrest was rife. So really, just to say that think about today and think about the added value contribution that career guidance makes to people's lives who maybe haven't suffered in or experienced, if you like, the same sort of thing that I experienced as an adolescent growing up. But indeed, if ever there was a case where we need career guidance, now is the time, and we need to improve on that. Now, each and every one of us will have our own experiences of perhaps clients that you have worked with where they have perhaps moved to Athens. They want to put bread on the table for their family. There is a different culture. They're having to adapt. And really, my experience throughout my professional life as an admin person to begin with, and now I'm an associate professor. I've worked in 4 universities. I've trained as a careers advisor. And I think what unites each and every one of us is we want to help smooth the transitions for individuals. And I'll say a little bit at the end about why I think career guidance is good. Now, on a brighter note, here's where I live today, and that journey from Coleraine to when I moved to England when I was 20. What I learned when I moved to Bristol in England was that they didn't speak the same language as me. I called bread baps, and they called them rolls. And I would walk down the street and say, hello. And in England, in certain parts, people are very reserved, and the Irish are not terribly reserved.
But I wanted to show you this image because Exeter, where I now live and I work, I have 2 small businesses. I employ staff and associates. My career has unfolded in a way that what has driven me has really been about curiosity, which was mentioned earlier. And those of you who in the audience, if anyone's a Harry Potter fan, Exeter, this street is called Gandhi Street, and this is where J.K. Rowling came up with the idea of Diagon Alley. So how life takes its twists and turns. So I do want to touch on theory, because when we look at new inventions, particularly artificial intelligence and digital developments, that actually what artificial intelligence is trying to do is to almost mimic how we think, our brains, and how we actually deal with language. And I'm going to talk a little bit more about that shortly. But guess what has influenced me in my career? I should say I'm also a mum and a grandmum. But what I think influences most people is the search for a meaningful life, with many influences on the way and supporters. Chance encounters, skilled professionals probing, helping me think about my strengths, helping me think about where the opportunities are, and also a degree of resilience. So I really just want to share with you something here, 3 key points, which I've taken from Viktor Frankl, who was a Jewish Austrian psychiatrist. And I know that in the audience today, we don't just have psychologists and sociologists and those involved in education, pedagogy, but we have social sciences, and I hope we have a few economists in there as well. But this notion really of meaning in life really comes from the Greek word, this logotherapy. It's a Greek word, logos, meaning. And it's based on the premise, really, that the primary motivational factors and the force of an individual is to find a meaningful life, and career and work and livelihood are inextricably linked within this. So as counsellors, your work makes a difference. It contributes to helping individuals find their place and tell their stories in order to create a good life, not just for themselves, but for their families. And if you're interested, again, I've got the link to this. But really just to say that not everyone suffers, though some of us would say we all suffer in life at some point. But that everything can be taken really from a person, but one thing, and that is that sort of last of the human freedoms, to choose one's attitude to a given set of circumstances. And this is where career management skills, career competence, we're about trying to create a really good way of leading a meaningful life. Now, just to say that we haven't talked a lot about the big C word, COVID, but I just wanted to use this slide to illustrate to you, if you like, 7 big drivers that are changing our society. I'll just pick out 1 or 2. Let's just begin by this notion that today's children and young people are tomorrow's adults. They're driving our future, our economy, our society, and therefore skills, and more skills has got to be the parlance in 2023 and indeed beyond. We've already heard about the greener economy and green skills. And I think if we summarised what we've heard is the need to reframe the education experience and reframe that towards transformational learning, the person at the centre, indeed, of the process. And these 7 drivers demand transformation and, if you like, a roadmap for recovery. And in many cases, a departure from what has gone before. Just think about it, maybe 3 years ago, we would have had 350 people in a physical room here. Isn't it wonderful that we can celebrate that people from all over Greece are able to join us through this blended approach?
So let's quickly look at some career guidance approaches. And I think, first of all, I want to say that in the UK, as a policy advisor, I've worked to ministers in all of the 4 parts, the home nations of the UK. In England, at the moment, the Department for Education has future-proofed the matrix quality standard, something which I know is dear to the heart of colleagues here in Greece, to have quality at the heart of our services. Why should the poorest people get the least support from the poorest trained individuals? We should be flipping that round and ensuring that the poorest people get the most help and the most support. And I believe that it's government's responsibility to do that. And we've already heard at a European and an international level, we have got an evidence base. If you're a student and anyone says, oh, but our evidence base isn't strong, we've already seen the volume of evidence which says that career guidance and career counselling really does make a difference. Now, I'm not going to say too much about starting early because we've already heard about the importance of what I call career-related learning. I've just finished a study with 13,000 plus young people, parents and teachers in primary education in 3 parts of 3 regions in England. And really the message really is that we have got to capture children's aspirations and skills from an early age, as simple as drawing a picture of your future. And actually that tells a million stories about what's in the mind of a child when it thinks about what their future might be. And I just say to you that there's a whole range of resources and tools which I've signposted you to if you want to actually do more work around starting early and working with primary schools. I have got to mention Careers Wales this afternoon. You've got the pleasure of meeting Nikki Lawrence, who will talk about Careers Wales and National Careers Service. But one of the unique, if you like, inventions in Wales is to use Minecraft and to actually tailor it to something called Careers Craft, which is a game which has indeed, would you believe it, 5 million plus downloads. And just recently, CareerCraft has a number of locations across Wales and new locations coming on board where children are encouraged to problem solve, to think about their skills. And Careers Wales also has developed supplementary workbooks for teachers and indeed to align that with the requirements of a new curriculum in Wales. And there will be other sectors included in this at the moment. It covers a range, for example, engineering and many STEM subjects, but hospitality is something that is planned. So I think the next thing very briefly is just to say that for those people in this conference, lifelong learning, career counselling, career guidance, you are committed to it. Otherwise you wouldn't be here today. But outside of our field, it's a puzzle to many people, particularly to ministers who are in different silos, in different departments. And so your job and my job is to keep it simple. What is career counselling about? It's about the 4 E's, embedding career development in the curriculum, enrichment activities for career development for all people, not just those in school, even, would I dare say it, for the 60 plus, because we know that for many people they will have to work until they're 70 plus before they'll be able to get their pensions. So it is imperative that actually we look at enrichment not just for our children and our young people, but for adults as well. Employability and skills development, the language of careers gets muddled sometimes because we have employability, we have careers, and I do want to say that colleagues in Estonia have actually come up with a glossary. CEREC in Canada have produced a glossary so that people understand the language of careers. And of course, we have to talk about enterprise, self-employment and entrepreneurship, something that careers practitioners, in my experience, sometimes shy away from.
There are many theoretical perspectives. Dr. Mary McMahon has given me permission to share this slide with you. And in the interest of time, I won't mention all of the theories, but my challenge to you is to sort of think about what will be the new theories that we will need to consider. We'll need to consider how people make a livelihood. We'll need to consider how people adjust to change. We'll need to consider ethnographic studies. But most importantly, from a ministerial perspective, we'll need to really be clear about return on investment. In England, a few years ago, I looked at a return on investment from the National Careers Service, and I was able to look a minister in the eye and say, for every £1, let's say €1 you invest, you will get €9 back. And that's very, very difficult for a minister to argue if you can show that evidence base. So we need to connect with economists and other professionals. I just want to also emphasize that we've heard it already from our speakers. Wherever you or I work in the field of career counselling, our job is to create a strong learning environment. The work of Frans Myers from the Netherlands has greatly influenced my philosophy and approach, that a strong learning environment requires transformational leadership. And if we have a school with a principal who won't refer pupils to get a career guidance interview, then our job is, we're the transformational leaders. We have to find tactics and ways to actually drive the agenda at grassroots level. It's not easy, but it's really essential. And Florian just mentioned about how can we address teachers' dialogical skills with a professional identity that mainly focuses on, though not exclusively, on the transfer of knowledge and academic outcomes. I think there are glimmers of hope that we can see, for example, with practitioners using social media like Facebook, where there are groups of practitioners who are sharing new inventions, sharing problems that they have to address, like the inspector is coming in tomorrow, what shall I do? And a community that supports each other and says to that person, you are trained, you are the expert, you know this well, offering reassurance. So let's none of us, whether we're a psychologist, a psychiatrist, a teacher, a counsellor, someone who focuses on a particular group like special educational needs, let's not forget the importance of dialogue, of narrative, and how some people need an interpreter and a safety net. And even though I trained as a careers advisor, after I had children, I moved to another village in a different part of England. I needed to see a careers advisor to remind me that I had skills and that I could be confident in the world of work, having had a break to bring up my small children. So you provide that safety net, and government has a responsibility to provide that safety net. Now, I haven't got time to go into all of these, and we've already heard that there's a richness of examples from other countries across Europe. But there are two slides that after this conference you might like to have a look at. Let me just pick out a couple. One is that we are seeing countries moving more and more towards embracing artificial intelligence. India, for example, is using machine learning, artificial intelligence, and looking at how employer engagement and career development can sit side by side on an online portal. I think Canada has got a few interesting developments, one in particular about in Greece. Are you future scenario building? Are you thinking as a group, what would a future scenario look like in order to help you achieve that strategic vision and goal for your nation? I've mentioned already Estonia getting theories, models and practices in common language.
In the interest of time, I'll just leave you to have a look at these. Dimitris already mentioned well-being as a topic. Over the last year in Canada, Wales and Scotland, practitioners were contacting me and other colleagues, Leanne Hambley, Chris Percy, to say that clients were presenting themselves with more complex needs, and that at the heart of a practitioner's job was to try and get onto those underlying issues. They were skilled at doing that, but they didn't know how to introduce well-being into the conversation. And so this is a free toolkit, which in your own time you might want to have a look at, that's been co-developed by academics and practitioners to look at how can you have a really meaningful well-being conversation. And we've also got something in there around career guidance, does make a return on investment when it comes to well-being as well. So I am conscious of time, and I'll just very quickly move into this. I'm more than halfway through now of, here are 3 wicket questions for each and every one of you to ask yourself. And if you're a policymaker, you need to put your hand on your heart and say, can you answer these questions here in Greece? Where do people go for career support? What exists in their area and elsewhere? And how do they access career guidance or counselling? Not just children and young people, but particularly adults in the workplace. And Singapore is a very interesting country to look at how in Singapore they are moving more towards how can career guidance support people in the workplace throughout the life course. So we need to co-create places and spaces for lifelong career guidance. And so this is my very brief, I'll do it as fast as I can, around digital and ChatGPT. A quick show of hands in the audience, and perhaps on the chat as well. How many people in the audience have used the latest GPT, Bing, Bard, ChatGPT? Show of hands of anyone. Don't be shy. Yeah, it's not a guilty pleasure. It's going to be an essential thing that we all heighten our awareness. This is a new invention, but not something that's completely new. But I want to say that when we think about digital, we have to think about humans in the loop. Some people cannot afford online access. Some people can't afford a mobile phone to be able to access this. But you and I have got used to online and digital. And governments are pushing more and more people towards that self-help support. So I'm going to argue that humans in the loop are vital, and I'll show you why. Now, this is just very, very quickly just to say that I have, over the last 2 years, been looking at how could we develop a careers chatbot using machine learning. And I was very fortunate 2 years ago to win a national prize amongst one of 20 in England looking at career tech innovation. But what I have learned since then is that indeed we sort of think that this is all brand new. Well, actually, the reality is that people have been working on chatbot-type models since the early years of computers, such as MIT's Eliza, a chatbot with scripts designed to imitate a therapist or a psychologist. But in the last few years, we've seen an absolute explosion of artificial intelligence, in particular, large language models. Big data sets that are trying to emulate, if you like, a conversation that you or I might have. And we'll have a little look about how does that look. But this is just to show you that even if you just look at vacancies on LinkedIn, you'll see there are things like a GPT, sort of legal prompt engineer, job titles that you and I would never have thought on. So what about careers information, advice and guidance? Well, we talk about information, we talk about advice, and we indeed talk about guidance. And we can see here that information is very different
to guidance. These are just a few examples of, what qualifications do I need to become a doctor? That's a straightforward information request, though it may well be that that person has underlying issues that a skilled practitioner would be able to unravel and actually perhaps broaden the individual's horizons. But we've been sort of looking, myself and Chris Percy and technical colleagues who specialise in artificial intelligence, around how could we make information and advice quick and easy to use, harnessing artificial intelligence, but not actually providing guidance. And I want to make that clear. So really just to say is that the question for chatbots, not just the one that I've been developing, is what sorts of services might they usefully be provided by a chatbot to what type of users? Anyone in the audience use a chatbot, maybe for your bank, your finance, etc.? Quick show of hands if anyone's used a chatbot, maybe a scripted bot. This might be very, very new to you, and really what I want to just do is to encourage you that we have to work out as a profession, how would we even know, how could we decide whether a certain chatbot would meet, if you like, a standard for professional deployment. And this is what GPT, Bard and Bing are at the moment. They've got large language models, largely deregulated. And for many of you who do know about this, you'll probably see that there's been a major international halt and demand for greater regulation because it does make things up as it goes along. So all I wanted to do really is to emphasize to you that there is an argument which says that if we can harness labour market information, and indeed if we can harness forms of advice, then actually it will free up practitioners to be able to do the more skillful work. But you'll find whenever you practice, and I would encourage you to practice, that actually it's quite difficult for the bot to give good advice, because it doesn't cover context, it doesn't actually ask any probing questions, it doesn't challenge, and it, as I said, hallucinates some of the time. So let me really just invite you to think about how we can make careers, information, advice and guidance more readily available, harnessing the best in technology, but knowing the worst. And we do have to be fearful, I believe, of some of the artificial intelligence systems that are there. What we're doing in the UK is we're looking at, can we establish criteria and thresholds for the practical use of information and advice that could flow into a bot that can then actually refer to a human advisor, and if it's something of interest. And of course, we mustn't forget about gaming and the metaverse, and I give you a link to some new inventions in that area as well. So here's my conclusion. We need to future-proof and think about what success looks like. Where are the future opportunities in Greece for a more cohesive system? And I believe that we can think about this is my finale, in 3 buckets. So first of all, regardless of your role, I would like you to think about brilliant basics. This represents excellence as a standard that you or your company or unit should be doing these things as a matter of course, that, just like your competitors perhaps, you should be doing the sort of brilliant basics. Excellence, what is that? Then to think about making a note of what are the things that would make a compelling difference. So this should be, if you like, significantly better than just the normal, the day-to-day things that you do. But it doesn't have to be genuinely remarkable. It's just that you're thinking about strategies for success. And then the final bucket is changing the game. These are truly extraordinary things that you as a practitioner, as a policymaker, as a researcher could do as a force for good. Make a list of all your ideas, scrutinize them and place them in your own 3 buckets. Look at quality in each of these
and review whether you think you've got the balance right. Where next? Well, I want to finish by saying that, just before my final reflection, just to say that there is evidence of the economic, the social, the cultural benefits and social equity. But you and I know that while career guidance or counselling in the broadest sense is good for everyone, it's even better for those who do not have other forms of support, like me on my journey when I moved somewhere else with small children. So let's not forget that, and also let's not underestimate how difficult this could be, but exciting for you as well. Look at this image. Can you see 4 or can you see 3 pillars? In a way, career guidance is like that. People sometimes see it in 3 dimension when you and I know it's a 4 dimension or more. So go forth with all these brilliant ideas that you've had from this conference and believe in the evidence base and bring multi-agencies together so that with scarce resources, you can build good places in local communities and online nationally where people can help themselves, where they can also get brief assisted support, and that your skills as a practitioner are used to great effect for those people who need in-depth guidance and support. So thank you very much. Thank you very much, Deirdre. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη παρουσίαση, ξεκινώντας από την ευαισθητοποίηση που πρέπει να κάνουμε στο νόημα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Ποιο είναι το νόημα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για όλες τις ομάδες στόχου, αλλά και γενικά. Με έμφαση στο ισχυρό εκπαιδευτικό περιβάλλον που πρέπει να δημιουργήσουμε με και αξιοποίηση επιμέρους τεχνικών και θεωριών όπως η αφηγηματική διάσταση, τη σημασία του διαλόγου, της άντλησης εμπειριών από όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ευρώπη, τη σημασία της επάρκειας των υπηρεσιών ΣΥΕΠ. Υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες ΣΥΕΠ. Τέθηκε το ερώτημα από την Deirdre, πράγμα που επηρεάζει προφανώς την πρόσβαση σε όλες τις ομάδες στόχου. Με την ανθρώπινη διάσταση της τεχνολογίας, τα προτερήματα της τεχνολογίας, αλλά και την έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση. Και βέβαια για τη σημασία που έδωσε στο τέλος της ομιλίας στην δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσμού και ποιες είναι οι συμβουλές που από τη χώρα της και γενικά από την εμπειρία υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές και τις ομιλήτριες αυτού του πάνελ και θα δώσουμε δυνατότητα για μερικές ερωτήσεις από το κοινό, θα έλεγα 2 με 3 ερωτήσεις από το κοινό που μπορούν να διατυπωθούν στους ομιλητές, σε όποιον από τους ομιλητές θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε αν υπάρχει και ερώτηση από το κοινό που παρακολουθεί διαδικτυακά την εκδήλωση. Είναι στο μαύρο λάπτοπ, στο chat. Μας δείτε το λάπτοπ. Αυτό το λάπτοπ είναι στο βίντεο. Λοιπόν, τις διατρέχω όσο σύντομα μπορώ. Λοιπόν, έχουμε ευχαριστίες από διάφορα μέρη της Ελλάδος προς όλους τους ομιλητές που μας παρακολουθούν και από διάφορους συμβούλους, από διάφορους τομείς, δηλαδή εφαρμογής της ΙΕΠ.
Καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην τελευταία ομιλήτρια, αλλά απευθύνεται και σε όλο το πάνελ. Ποια είναι έτσι η τοποθέτησή σας, η άποψή σας σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση της στην συμβουλευτική, τουλάχιστον στον ευρύ χώρο των επαγγελμάτων που εκπροσωπούμε εδώ και έχει να κάνει σε σχέση με τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Very briefly, I don't think we can avoid artificial intelligence. There has been an explosion of large language models. And if the career sector doesn't learn and embrace artificial intelligence and large language models, then private sector will certainly embrace it and will actually use it to good effect in some cases. That's not to just say that, private sector is bad. I'm in the private sector myself as well as public sector. But I think the most important thing is that we should be afraid and wary of it to some extent. But we need to learn about it intellectually. We need to understand what it's doing and really look at where can we pull out the best from it. So, for example, the chatbot CC in the UK, what we have been doing is looking to see, can we set criteria where we could draw information that's reliable and trustworthy from large language models. But what we're very clear on is that there is no way that the artificial intelligence is ready or will ever be ready, in my view, to provide career guidance. It's good information, and sometimes that's all what people want. So I think we just have to embrace it and see it as the human in the loop in all of this, but we're the professionals, and if we don't look to how we can make sense of it, then other people will do unto us and perhaps not use it to the same professional level that we would do. So my advice is don't ignore it, but be afraid of it, and then work out how it can enhance careers information and advice in the setting that you work in, if at all. And not everyone will actually want to use artificial intelligence, but some people will, and we've got to really look at how we can stay ahead of the curve. Λοιπόν, δεν έχουμε ερωτήσεις στο chat. Ο κύριος Κουν Νόμτερ με Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας στέλνει τα δύο link του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, όπως και του αυριανού σεμιναρίου στις 11 Μαΐου σχετικά με το ευρωπαϊκό μοντέλο μάθησης, το European Learning Model. Και επίσης έχουμε μια ερώτηση λίγο παραπάνω. Θα μπορούσατε παρακαλώ να αναγράψετε το site του συγκεκριμένου portal. Ποιο ακριβώς portal εννοείται? Εννοείται της Εθνικής Πύλης Διαβίου Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Αν εννοείται αυτό, μπαίνετε στην Εθνική Πύλη Διαβίου, στην πύλη του ΕΟΠΕΠ, στο site του ΕΟΠΕΠ, και είναι πάνω αριστερά το πρώτο banner, γίνεται η πρόσβαση στην Εθνική Πύλη Διαβίου ΣΥΕΠ, αν εννοείται αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Περνάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστώ όλες και όλους πάρα πολύ.